Hello, everyone. Welcome to another edition of our semi-annual Salesforce graduation event, Winter Edition. I'm Monse Bustamante. I'm former Merida's admin group leader, four-time Salesforce certified, one of the mentors of the Salesforce Advanced class, and I'll be your host today. So we have a lot of things planned for this event. We will see the results of months of effort for the students from the students of the Salesforce program. Also, following the Christmas spirit, we have a lot of gifts to give away. And also, we count with the presence of some special guests. And those are the head of the UADY, Carlos Estrada, consul of the USA in Merida, Dorothy Goddard, the principal of the Faculty of Mathematics, Ernesto Lara, and all the faculty members across the faculties of the campus. So without further ado, let's start. So about 5.5 years ago, one person wanted to make a difference and bring people opportunities that the Salesforce platform has to offer. I'm talking about Rafael Hernandez, who is a Salesforce MVP. He's a Salesforce MVP, 22 times Salesforce certified. He's the founder of the Hernandez Foundation and also the author of the best-selling book Soy Adulto, Ahora Que, available in Amazon and Dante. So please, Rafa, come up to the stage and tell us more about the program. All right. Thank you, Monse. You're funny. Um, Thank you, everybody. It's a pleasure for everybody to come here. I'm excited. Let's get my presentation going. I'm going to take 5 minutes just to roll through the numbers that we have this time. The program is getting bigger and bigger. Now, even we have a U.S. consulate. I could imagine that earlier when we started 5 years and a half ago that we're going to get to this point. But I hope the numbers that you have like you. It's like, I hope you like the numbers that we're going to have today. Okay. Well, first of all, that's me. I'm a jarocho. You know what jarocho is? Yeah, from Veracruz. Heck yeah. Well, now I'm kind of Yucatec too, but okay. I live in Colorado nowadays. 15 years living in the U.S. and 5.5 coming to Merida to do this. I'm a system engineer. Study in Veracruz. I also have a master in technology. I have an MBA. I have a lot of time to study. I have 22 certifications in Salesforce. I'm an MVP. An MVP for Salesforce, who those who don't know, it's a recognition from the Salesforce company that gives to around, how many, Angela, do we have? 200, around 200 in the world? And we have two here today, right? So it's 200 in the world and you have two here today, so it's a big deal. It's a recognition that company gives us for our generosity, leadership, and knowledge in the Salesforce platform, okay? So I have had since 2020, 4 years. We'll see the renewal comes on February. We'll see if we make it again, but it doesn't matter. We do this because of other reasons. I also published a book called Soy Adulto, ¿Y ahora qué? Very happy. I published that book here in Yucatan with Dante, so it's still available. We printed 1,000 copies. There's just a few left, and some in the, but we'll see. Um, I also started a foundation called Hernandez Incorporated. We are a 501(c) in the United States, and what we do is we collect money, and then we help students with 1 year of meals, 1 year of was 3,000 pesos a month for meals, a brand new computer. We pay internet at their houses, and they get to be my friends for a year. So uh, we actually have one of the scholarship recipients. Theo is here. I haven't seen any of the other ones in here, but three of them from Yucatan. We only do it with two universities, UADY and Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense in Hidalgo, way far in the mountains. You wouldn't want to go there yet. The U.S. just banned the city, just by the way. So that's my foundation. I started my 40th birthday, and I also recently completed my bachelor in psychology,
and I also went to get my degree already. So that's me. And let's get to the numbers. There we go. First of all, it takes a lot of effort to get a program like this. And to be honest, we do this with almost very little budget. And that's thanks to the admin group. So thank you to Elias, the Uber guy. Uh, an Uber guy because he already got an offer from Uber, not to be a driver, but he can do it too. You can do both things. You can Gryco while you're driving Uber. Itzel Mu, what is Itzel? Thank you, Itzel. It's part of the group. Uh, Montserrat Roque has an unforeseen event, so she couldn't be here, but thank you to her too. Round of applause. She's not here, but she may be online. Um, and our brand new member, Emma, over there. Thank you, Emma, for organizing this. It takes a lot of time. We do this in our free time. We have jobs. Emma is also a teacher, and it's tough. So I appreciate your time. I also want to take today a moment. Hopefully, I didn't change. What happened there? Okay. I want to take a moment to do something. This program, as Montserrat said in the beginning, it's something that we started here. I came here to do a conference about the book, and then Edgar says, why don't you teach a class? And then next thing you know, you're going to see the numbers, although the slide doesn't look very good. We'll try to fix it. But it takes time. And I am very proud of those students that take that example and pay it forward, right? Pay it forward means you do something for me today, and I'll do it for somebody else. You don't have to pay it to me. I don't need, thank God, I don't need anything. But if you guys pay it to somebody else, it's a big deal. And these four persons have done that. Montserrat has been helping with organizing and teaching. Emmanuel and Freddie, I started getting into a lot of stress, anxiety, and they say, Rafa, chill, we'll take over the classes. They did a test run last semester. They did an amazing job, better than mine. So they are now official teachers. They have been teaching now for a year. They work full time and then teach also and then help people like they were helped. They're helping others. I really appreciate it. Thank you. And then also Itzel is doing the same thing. And now Itzel now is a speaker. She went to San Francisco to speak. We were there in September, October, I can't remember. So these kids are just growing. And then we have a bunch of other blue people here who are also doing great. I hope to see you guys on this slide next semester. And then let's see how this slide ended up. Oh, good Lord, that's horrible. Sorry. That's Canvas to PowerPoint export. So very quick, this has been 5.5 years. We started in the summer of 2018. That's the first class that we taught. It was a whole mess. Everybody thought that it was going to be an since it was an optional class, people thought that the teacher was going to be easy. That wasn't the case. It was a tough class, and they didn't learn that. So we have a few students in 2008. It was good. It was bad. We learned. We were there. In 2018, we had the fabulous idea to start collaborating with nonprofits. So we actually helped Clear Their Foundation, which is a nonprofit in Colorado, who gets cars donated. They actually trash the cars or put them for recycling, and the money that they use it to help Latin American students in Colorado. So you guys were helping other students in Colorado that are from the Latin community. So that's a very good thing. And then that just got very good, the experience that we had there. So we started involving now nonprofits from Mexico. So in 2020, we also decided to do a second class for the advanced class where the students were working with nonprofit full-time. So they can get hands-on experience, which is one of the secret sauce of the program. By the time the students get out of the class, they already have been working on a full-time project. And then Dr. Payaso was the first ONG that we have in here. Dr. Payaso is a beautiful organization. They are like Patch Adams. They go to hospitals and make people laugh, make them happy. So hoping that a laughter or something like that will help them heal their problems that they have. I really love them. They also came and trained some of our students in some soft skills, which was also amazing. Hey. Sorry. All right, 2021, Mr. Larry Latimer finally was able to bend his elbow and start teaching. Thank you, Larry. Please applaud Larry. It takes a lot to teach. Larry says, why don't we take it to the next level and start teaching them how to do real code, right? And a lot of you guys being with him, the class is full in English because Larry has been trying to learn Spanish and thank God haven't learned. So you guys keep trying to, speak Spanish to him and the class is full in English. So that's great.
And at the same time, we start working with Jolia. Jolia is another beautiful organization who goes and find girls that are living on the streets, being harassed, being bullied, being sexually assaulted, and they don't have anything to eat, and they give them a house to eat. We help them with their Salesforce implementation, and now you guys are helping people that are on the streets who has a lot of problems be better. So thank you to you guys too, because that was a great thing that we did. 2022, we got two new teachers. Angela Mahoney started teaching Ella or Ella, which has an excellent leadership academy, I think. We were thinking that we need to empower females, right? There's so little engineers that are females, and that's just not fair, and it's not right. And Angela is helping me with that. I really love that she's doing that. And then also, Mr. Shane Smith, I never can pronounce it. There's something. It's mighty. Says, Rafa, let's teach e-commerce. And now look at all these people now that are doing e-commerce in Salesforce, and that was amazing. So thank you for them. And then we also started working with Technovision. I think you may be familiar with that one. Technovision is another nonprofit that is actually a global nonprofit. It's everywhere in the world. It's in Mexico, and what they do, they teach women and young girls how to do technology. That goes aligning with everything that we do. So you guys are not just getting a great education here at UADY, you're making a difference in the world. So I really appreciate all the students and the work that they're doing. In 23, that's where we are. And Manuel and Frey says, Rafa, get the heck out of here. We're the teachers now, and they are doing a great job. So thank you to Manuel and Freddy as teachers too. They have been doing a very good job, please. Thank you. So this is my last slide, so we can continue. This is just some of the numbers, and I'll send you guys the nice part of the presentation, the one that looks better. So far we have had 152 foreign students. Okay, in the beginning I got like 30, and one of them was Freddie. Freddie was one of my students there. It was tough because there was about things about what is Salesforce, what is cloud, what is CRM, and what is that, which I didn't say, by the way. If you're not familiar, Salesforce is just a software that helps you keep control of all your customers, but also have artificial intelligence, has e-commerce, has marketing. It has it all, right? In fact, they don't spend a lot of money on, well, I'm not going to say that with Mr. McCartney, the artist, but anyways. So everybody uses it. PepsiCo uses it, Coca-Cola uses it, everybody, the UADY uses it in another different level, but we use it, right? So we have 152 for students, and so far, 41 have Salesforce jobs. So 41. So we are already at almost 30%, which I'm very happy. It's been a learning curve. That's why the percentage is low. But also, the students start on 6th semester, right? So there are just a few students that actually can handle both work and school. One of the things that we try to empower, Edgar and I are very like, guys, fine, go to work, but finish school. That's the thing that I want from them, right? And we want to empower our companies, Shane and Joaquin and everybody, to do the same and make sure that students finish their classes and graduate and get their diploma. We have 6.3 million Trailhead points among all the students. This is the learning management system that Salesforce uses. It's great. It's 6.3 millions. So you know, I think I am the one with the biggest number, 230,000. This is me of 10 years career, 200,000. We have 6 million. So just to give you an idea, this is a big number, right? And actually, so who were the biggest one? Freddie, you're not the top anymore. No. Anyways, we have 73 certifications among all the students. 73. That's a lot. I mean, I have 22, but that's crazy. Just don't listen to that. We have been able to generate a streaming of money for students, and that's for everything. We have taken people to San Francisco, to Portland, to I don't know what other conferences. You know, we have donated laptops. We give them vouchers, and I actually have an Excel that I keep track of all these, and we have got $37,900 US in the last 5 years that we have donated and bring to the students. So I'm very proud of that. We also, under my organization, we have donated 13 computers. It's not a lot, but I'm a team of 4 in my own ONG, but I'm okay. I'm happy to report that our salaries, compared with Mexico, I think they're very competitive. We have salaries from $10,000 a year to $110,000 a year. And that's living in Mexico. So that's very good, right? And then one thing that you need to take in consideration that this program is free. Everybody who comes here is free
Edgar doesn't get it. Well, Edgar gets paid as a teacher, but Larry doesn't get any money. Angela doesn't get any money. Shane doesn't get any money, right? I don't get any money. So we do it for free, but these classes are expensive. So just to give you an idea, a Salesforce training costs around $3,500 for a 1 week training. This is a 6 month training, right? So I did an average calculation, and then it's been costing about $35,000 just if we wanted to pay for this kind of training, right? So that's also for free. And then also we have donated time. It is so, Salesforce is very expensive. And nonprofits are suffering because they get it for free, but they don't get the hands on it. But guess what? When you put 10 students, 20 students to do something for the nonprofit, then suddenly you got a team of consulting, and then you have the senior people helping them. They get their software implemented, and up to date, the hours that we have donated to them, it's over $500,000 if they were to pay for it at a very, I'm putting a $50 rate, Shane. I'm being very conservative. The rate for a developer is around $80. And if that's nearshore, if it's offshore, if it's in US, you're talking about $200. If it's an architect, you're talking about $300, $400 an hour. So this is very conservative. So we actually have empowered the nonprofits with $500,000. And the last thing that I want to say is that that's just not that, right? Everybody who comes here, we come here with our own money, right? The plane ticket to come here, the ADO to come here, the expenses that we have, we do it because we love what we do. We love to see you guys succeed, and we love to, what we have and what we got from Salesforce, we want you guys to have it. So Angela, Larry, Shane, Joaquin, everybody comes here with their own dimes. So I really appreciate it. And not just that, this is their personal time, and everybody's away from their families. That has no price. So thank you, everybody. I think we're doing good. I think we can do even better. So I'm looking forward to see this class. This is the first time. I have no idea I'm going to see. So I'm very happy. Thank you, everybody. Thank you, Rafa. I can say that this program has been really successful, and we are hopeful that in the future, even more people get the opportunity to join. Now, up next, let's receive the head of UADY, Carlos Estrada. Good morning, everybody, distinguished guests, faculty members, and students. Welcome to the Salesforce graduation ceremony, a moment to celebrate innovation, collaboration, and the incredible achievements of our students. Today, we gather not just to acknowledge academic achievements, but to recognize the impact that our students have made through their engagement with Salesforce and their commitment to serving the community. First, I want to extend my heartfelt gratitude to Rafael Hernandez, whose visionary initiative has not only transformed the educational landscape at our university, but also but has also achieved connections that extend beyond the classroom. The Salesforce project has been a beacon of success, achieving goals that go beyond the conventional boundaries of academia. Rafael, your vision and dedication have taken our university to new heights. The success stories we're witnessing today are a testament to the transformative power of your ideas. Now let's talk about the real heroes of the day, our students. You have worked hard, challenged yourselves, embraced the Salesforce platform like pros. Your projects for NGOs in the US and Mexico are not just assignments. They are real world solutions making a difference. This embodies the spirit of social responsibility and community engagement that we strive to instill in our students. Your voluntary contributions
are making a real difference, and I'm very proud to witness the positive impact you are creating. Also, this speaks volumes about the caliber of our students and the world-class education they receive here at the Autonomous University of Yucatan. You are setting the bar high for future generations. Congratulations to each and every one of you. A massive a massive thank you to the consultants, collaborators, and directors of global companies from the Salesforce media community who took the time to evaluate these projects. Your insights and expertise are invaluable, and you are contributing to shaping the future of these budding professionals. Special thanks to the U.S. Consul General for the Yucatan Peninsula, Dorothy and Guter. Your presence here elevates this ceremony, and we appreciate your continued support that contributes to foster goodwill between our nations. I also want to extend my congratulations to the director of the School of Mathematics, Ernesto Guerrero, and the coordinator of the Linkage Department, Ether Cambranes. Your leadership and dedication have been instrumental in making this collaboration with Salesforce a complete success. To all the faculty members, students, and everyone involved, your hard work and passion for excellence have been the driving force behind this success. In closing, I encourage our students to carry the lessons learned from this initiative into their future endeavors. The skills you have acquired, the experiences you have gained, and the impact you have on the community will undoubtedly shape your journey ahead. Congratulations once again, and let this ceremony be a testament to what can be achieved when education, innovation, and community service come together. Thank you. Thank you. Now, let's receive the Consul of the USA in Merida, Dorothy Gutter. Thank you and good morning to everybody. How's everybody doing this morning? Yeah, this is a graduation. You're supposed to be celebrating. It's an honor to be here with you all at this event. When I learned a little bit about the program and what you all have been doing in terms of providing some practical experience for students, I think that is absolutely invaluable to what you're able to do when you get out into the working field. I went to a university, Northeastern University, that allowed what we called cooperative education. So in the semesters where you weren't working, it's a little longer. It took me 5 years to do my what would be a 4-year degree, but it gave you experience. And what I was able to do was to learn how to work in, I was working in technical software companies, but I was doing technical writing. I was a communications major. Just how to work on a project, how to evaluate, the success of the project, how to contribute. I felt like I was an intern. I didn't really have much to contribute, but a lot of times they would say, oh, you're asking questions that a normal person would ask. This helps us to evaluate the program and to make it better. So the experiences, students, that you all are getting here is gold. It's invaluable to be able to take that now into your projects with a company, to say, hey, I've already worked on a project. I already know how to do this, to collaborate on teams. I already know how to measure out the risk factors of a project. So really, congratulations to you all who are working on this program. I really wish you the best with the next step in this graduation. To the collaborators who have come from the US and other global companies, I definitely, from the perspective of the US government and some of what we try to do, is to bring those outside experiences culturally, but also technically with the companies that you all are bringing. It's absolutely important for students who are working here who might be looking to work at international companies to have a sense of what that would be and the difference of what that is
compared to the experience in working here in Mexico. And it prepares them for much more down the road. So thank you for your time. Thank you for volunteering. Thank you for everything you are doing to ensure these cultural ties, these business ties, and certainly this know-how gets passed on to the next generation. To the graduates, you are preparing yourselves to really be an engine for this region. The South Southeast, I represent the U.S. government here on the peninsula, but one of the things we've been talking about is how do we make the South Southeast more competitive, right? You have the growth in the north, the growth in the Bajío, but how do we make it more competitive here? And that's by bringing some of these skill sets here, by bringing companies that can see this talent that you all have and are able to be here and to provide jobs that are sustainable here for the generations of students who are coming out of schools. So congratulations for taking that initiative and being part of this. We're concluding what we call our year of bicentennial celebrations. There's 200 years of diplomatic relations as of last year, December 12th, 2022. So we started last year, and next week we'll be concluding what has been a year of taking a look at cultural collaboration, taking a look at economic collaboration, how much trade we do between the two countries. And so concluding this year, what I have seen and what I've learned is that there's a lot that unites us as two countries, as Mexico and the US. There's a lot that really unites us, whether it's families that are living there, whether it is, the trade that goes back and forth every day across the border in the north, or it is just ties that are cultural, studying abroad, studying there, coming back, bringing those skill sets back here to Mexico. So I really appreciate that piece of what I've been able to see here on the peninsula. I appreciate the fact that you all have the opportunity to have this experience here. And this, what I would call private-public collaboration is part of what makes things go, right? The US government, the Mexican government can't do it themselves. So you need, academia, you need private sector to come together and to be able to create a synergy that allows you all to learn and to move forward. So congratulations to all of you. Thank you to all the collaborators, and it's great to be here and to witness this. And I'm looking to see more girls next time. Thank you. Previously, we were talking about impact, the impact that this program has. So we have prepared a panel with some of the former students that have been part of this program, so they can tell us more about their experiences and also about their very different career paths. So please join us. Daniel, Emilio, Theo, Itzel, and as a moderator, we have Angela Mahoney, Salesforce MVP, and Rad Woman and Forcelandia co-founder. Surprise guest, Larry Latimer. Before we start the panel, we do want to announce, we're super excited to announce again that we will be offering the Forcelandia Scholarship for 2024. So for those of you, thank you. For those of you that don't know, Forcelandia was something Angela and I created, 2016, 2014, to bring developers together to teach each other. So it was early on in the Salesforce ecosystem and there wasn't a lot of support. So we pulled in to an event in Portland, Oregon, speakers from all around the world to teach the local community how to work on the platform. So that's where Forcelandia came from. You can see on the screen, there's some VIPs from different
parts of Salesforce. Many of them work for Salesforce. Many of them work in architect positions at different big companies. He always gets nervous for this. So Larry was mentioning, we pulled together students, consultants, architects on the platform to speak about a bunch of different topics relevant to developing and architecting solutions on the Salesforce platform. We feel very honored that people come and choose to, well, apply to speak at our conference. And we feel even more excited that we have the opportunity to bring one of you up now for the third year to present, to meet all of these thought leaders. The scholarship consists of a couple of organizations working together, UADY, the Hernandez Foundation, and Forcelandia, to pay for airfare, your hotel stay, will cover your food and the conference passes so that you can meet and mingle with people that can help further your career and learn additional topics that you might not get here in UADY or on Trailhead. So how does this happen? After Christmas in January, look for an email from Mr. Edgar Cambranes that will have details of how we do this. We're going to add something this year as part of the scholarship. We are going to ask you, as a result of coming up to Oregon, to Forcelandia, to decide how you want to give something back to your community here through the admin group, through the developer group. But it's really important after you get all of this great information and great learning to be able to share it with the community around you. So we ask if you're thinking of applying, think how you can share this, who your community is, how you want to let that learning prosper and grow with people around you. So be watching for something from Don Edgar, and we are super excited to see who is going to apply and cannot wait to meet you in person in Forcelandia. All right. Okay. Ahora vamos a cambiar a español. Un buen descanso para las personas que están, tienen problemas en el inglés, ¿no? Entonces, quiero primero que ustedes den una muy breve introducción de quiénes son para los demás. ¿En español? Ok, mi nombre es Daniel André Pantoja. Yo fui estudiante en la clase de Rafa en el de 2021-2022. Desde eso me gradué y empecé a trabajar aquí, en el Salesforce, perdón, gracias a la clase. Y pues desde entonces he estado pues igual manteniéndome en este camino de Salesforce. Ya en 5. Bueno, creo que es mi turno. Yo soy Jorge Teodoro. Algunos me conocen como Teo Down, igual. Yo tomé la clase de Rafa y también yo comencé cuando conocí a Rafa porque fui becario de la beca que Hernández. Entonces allá comencé a ver un poco lo que es Salesforce. Entonces Rafa me habló más, me dijo, ¿tú quieres entrar? Yo le dije sí, allá comencé a aprender más. Actualmente me encuentro trabajando en el ecosistema. Tengo 5 certificaciones de Salesforce. Hola a todos, yo soy Emilio Valderas, soy un desarrollador de Salesforce desde hace 3 años. Después de tomar esta clase en 2020, tengo 9 certificaciones y pues es básicamente... Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Itzelmo y también soy parte de los egresados de las clases del maestro Rafael Hernández. Y pues yo cuento con 3 certificaciones. Tengo una en Salesforce, una en MuleSoft y una en Project Management. Y hace poco pues tuve la oportunidad de ser speaker en Dreamforce en San Francisco, California. Ahí impartí una plática que se tituló Women Who Mule, que es justamente representando a todas las mujeres que programan y están en esta parte del ecosistema. Eso de llegar a hablar en Dreamforce es un honor grande porque es bastante competitiva llegar a tener un puesto allá. Así que bien hecho, muy bien hecho. Es un honor también para mí hablar con estas personas. Es asombroso para mí ver lo que pueden alcanzar ustedes y lo que hayan alcanzado ustedes desde, bueno, los primeros años, hace 5 años. Realmente estoy orgulloso de todos ustedes. Unas preguntas para compartir cómo les ha ido. Cuando piensan ustedes
en sus clases en la UADY, ¿cuáles son algunas de las cosas que se destacan en cuanto te han ayudado a conseguir sus trabajos hoy en día? Pues en mi caso, definitivamente la clase fue el principal motivo por el cual conseguí el trabajo. Rafa siempre se ha esforzado mucho en traer a las empresas, entonces justamente una de las empresas en su momento me invitó a un training y fue cuando ya entré ahí directamente y terminado el training ya tenía trabajo. Entonces yo pues, seguía estudiando y pues ya teníamos trabajo básicamente asegurado. En la parte de eso, yo creo que en general, ¿no? O sea, Edgar también siempre se ha esforzado desde antes de tener el puesto que tiene de vinculación, siempre se ha esforzado en traer gente muy talentosa en trabajos locales y a veces incluso no locales para pues exponernos a justamente ese ambiente laboral que muchas veces no nos exponemos por sentirnos muy cómodos como que en las clases y así. Entonces, definitivamente yo quiero pues agradecerle a ellos dos porque sí han esforzado bastante en exponernos de esa manera y yo creo que es eso. Bueno, por mi parte, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado, particularmente en la parte laboral, es que se haya dado la oportunidad a que podamos trabajar en proyectos reales. Entonces, estos proyectos reales, lo que yo siento que nos han hecho es que nos han permitido comenzar a pensar en cómo podríamos ofrecer soluciones que realmente ayuden a estas organizaciones non-profit. Entonces, esto te obliga de cierta forma a intentar trabajar con ciertos niveles de calidad, intentar hacer las cosas de manera adecuada. Y yo creo que igual el hecho de que hayamos tenido, por ejemplo, a gente que ya haya trabajado antes, como lo es Freddy, como lo es Emma, y que también Rafa les haya dado la oportunidad de dar la clase es importante porque yo creo que allá vamos aprendiendo todos juntos. Yo siento que esto ha sido como constantemente ir aprendiendo de nuestros errores. Entonces yo creo que eso ha sido, nos ha dado mucho feedback y hemos aprendido a hacer pues cosas mejores, ¿no? Con a lo que vamos avanzando. Yo considero que la clase fue parte fundamental para mi trayectoria como desarrollador de Salesforce. Yo antes de la clase no conocía Salesforce y ahora pues es a lo que me dedico. Y lo que tiene esta clase es que es algo muy completo. No solo es la parte técnica, sino también la parte de los soft skills, la parte del networking, la parte de trabajar con una empresa o una organización de verdad, tener esa experiencia ya como de lo que vendría siendo el mundo laboral y pues realmente lo que se ve en la clase termina siendo muy parecido a lo que es el trabajo del día a día. Eh, los que han llevado la clase saben que hay que hablar con el cliente, hay que realizar el desarrollo, hacer toda esa parte que es para entregar un proyecto, algo terminado, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de todas estas cosas es lo que lleva a que se haya tenido todo este éxito o se esté teniendo todo este éxito con este tipo de clases. Entonces, muchas gracias a Rafa por ser un excelente maestro y a Larry, que son los que al menos me dieron clase a mí cuando yo estaba tomando estos cursos. Por mi parte, yo me siento muy agradecida por la UADY, etcétera, y por todas las oportunidades que he obtenido por medio de la UADY y obviamente por el maestro Rafael Hernández. Siento que eso es algo muy importante de mencionar. Como mencionó igual Emilio, aquí obtienes las bases, aquí obtuve todas mis bases, aquí conocí Salesforce. Entonces, creo que es muy importante tener estas oportunidades, pero también es muy importante para nosotros como estudiantes aprovechar esas oportunidades, porque si tomas la clase de alguna de las clases de Angela, Larry, el maestro Rafael, Shane, puedes aprender demasiado, pero también puedes certificarte. Pero desafortunadamente no todos logran certificarse porque es una certificación difícil, complicada, pero ahí es donde ya empieza como el trabajo colaborativo. Aquí tienes todas las oportunidades en la UADY, pero está en ti tomarlas, aprovecharlas. Y justamente esta exposición a eventos es muy importante venir, asistir a estos eventos, porque te da esa posibilidad de hacer networking, conocer personas, y si tienes la oportunidad de participar en el escenario, hablar, dar una plática,
te va dando esta seguridad que posteriormente van a ver reflejado los reclutadores, los entrevistadores, y pues vas construyendo un mejor perfil, tanto técnico como la seguridad que uno necesita al momento de buscar un empleo. Gracias. Les cuento, son tan inteligentes ellos que ya contestaron la segunda pregunta que tenía. ¿Qué se trata? No sé si quieren agregar más. Bueno, de las oportunidades que tienen para trabajar con los non-profits. No sé si quieres agregar algo. Claro, pues a mí me tocó trabajar para Doctor Payaso, con Doctor Payaso, y en su momento tener la oportunidad tú como estudiante de integrarte a un proyecto y poder entregarlo a algún cliente, o sea, hecho y derecho básicamente, porque pues es lo que es el cliente. Es una oportunidad que no cualquier persona te da. Incluso cuando ya entres a trabajar, pues si no tienes mucha experiencia te van a delegar como que tareitas, ¿no? Aquí con el maestro pues nos dieron la oportunidad de estar en todos los pasos posibles. Entonces es increíble. Y obviamente le da la satisfacción de saber que contribuiste a algo más grande que solamente pasar, ¿no? Tu clase, sino es que poder darle, digamos, las herramientas a las organizaciones que hacen tanto por otras personas, pues igual te sientes que tú contribuyes a eso, ¿no? Y pues la verdad eso sí contribuye, sí está increíble. Ya hablé un poco sobre eso, así que Pues creo que ya igual, ¿no? Tan inteligente. Ya no un poquito. Cuando estamos hablando del sector de tecnología, hay mucho énfasis en las habilidades técnicas, obviamente, como Python, JavaScript, evidentemente. Sin embargo, es muy necesario hablar de las habilidades que la mencionaron ustedes. Quisiera saber si pueden compartir el énfasis adicional que pone las clases acá en las habilidades suaves. Creo que es sumamente importante, sobre todo en nuestra área tecnológica, creo que es importante perder esta parte del individualismo que muchas veces tenemos. Nuestra comunidad o al momento de trabajar en una empresa de IT, siempre estás colaborando en equipo. Entonces, eso es una parte fundamental porque dejamos de ser yo, Itzel, desarrollo, sino es un equipo y por un bien común, ¿no? Que es darle la mejor propuesta al cliente, darle la mejor solución al cliente. Entonces, esto es una oportunidad que vemos justamente en las clases, en la UADY, tener este énfasis al trabajo en equipo y aprender tanto de los problemas que surgen al trabajar en equipo como de las cosas bonitas que surgen al trabajar en equipo. Entonces, esa es una de las cosas que siento que hace mucho énfasis la UADY. Y, por supuesto, el tener la oportunidad de conocer personas no solamente te ayuda en pensar en relaciones, etcétera, sino que también aprendes demasiado, demasiado de la gente, aprendes de sus experiencias y como todos los que estamos aquí, pues nos gusta la tecnología, pues compartimos la misma pasión. Entonces nuestras conversaciones se vuelven más interesantes y vas absorbiendo muchos conocimientos y obviamente pues tú también compartes tus experiencias y creo que hace que todo se nutra y siga creciendo por medio del networking que haces. Y por supuesto, conectar en LinkedIn, por ejemplo, también es muy, muy, muy útil para todos porque vas conociendo gente y algún momento puedes trabajar con ellos, en otro momento, no sé, se va haciendo una comunidad muy grande y realmente les recomiendo que pongan su LinkedIn y empiecen a conectar con las personas porque no solamente es para relacionarse, sino también para aprender de todo ese background que ellos tienen. Gracias. sí, definitivamente las habilidades suaves son muy importantes en el día a día y estas clases, pues, de una forma u otra te empujan a que desarrolles ciertas características, empezando, por ejemplo, por la comunicación que uno tiene con el cliente y con sus mismos compañeros a la hora de hacer los proyectos, ¿no? Los desarrollos. No siempre te toca trabajar con gente que conoces y pues ya que entres a un trabajo, lo más probable es que no esté ningún compañero que hayas tenido antes, entonces gente nueva. Esta parte de trabajar con gente nueva, poder comunicarte efectivamente, es muy importante. Aparte, muchos de estos trabajos de Salesforce involucran relacionarse con gente
de otros países. Es un entorno muy multicultural. Entonces, ahí se agrega como que un poquito más de esta complejidad de que tal vez tus costumbres no son las del otro y pues es igual un poco manejar eso en las comunicaciones del día a día. Entonces sí, creo que es algo muy importante que se va aprendiendo y se lleva en estas clases. Gracias. Por mi parte, yo creo que las soft skills sí son muy importantes. Yo creo que igual es muy importante hablar sobre este proceso que se lleva a cabo. Yo recuerdo que siempre he tenido esta parte de tener que, yo siempre he sido alguien de tecnología tal vez, alguien que le gusta estar frente a una computadora, pero después te das cuenta que no solo vas a estar frente a una computadora, ¿no? Sino que vas a estar frente a muchas personas, como ahora, por ejemplo. Entonces yo diría que el proceso de desarrollar las soft skills es muy importante en el sentido de que tú tienes que comenzar a llevar hasta ciertos límites lo que sientes que te cuesta trabajo. Tal vez tú sientes cierta ansiedad al momento de hablar, tal vez yo, por ejemplo, la podría sentir ahora que estoy hablando con ustedes. Entonces yo creo que llegar a ese punto donde ya comienzas a romper esas pequeñas barreras, yo diría que es lo más importante para que todas las personas vayamos aprendiendo más de las soft skills, porque al final de cuentas son estas las que te permiten comunicar lo que estás haciendo. Tú puedes hacer algo muy increíble detrás de una computadora, pero tal vez nunca puedas comunicarle a las demás personas qué tan increíble es eso que estás haciendo. Por esta parte, yo creo que me percaté de ello y fue que intenté comenzar a aprender más acerca de cómo puedo hablar con otras personas, cómo puedo comunicar mis ideas de la mejor manera e incluso cómo puedo enseñarles para que ellos igual puedan ser parte de lo que estoy haciendo. Yo diría que por eso son muy importantes. Pues yo sí quiero agregar algo un poquito ya, tal vez podrá sonar negativo, pero no lo es realmente. Es que una parte de las soft skills igual habría que aprender a fallar y eso es que algo que tienen que aprovechar ahorita que están en la universidad o tomando proyectos tal vez que no tienen tantas responsabilidades porque fallar es muy importante. De eso básicamente aprendes muchas cosas. Este, y fallar como equipo, porque cuando nosotros estamos trabajando, no una persona va a fallar, ese fallo se va a generalizar en todo el equipo es el que falla, no la persona, porque los demás no pudieron tal vez darse cuenta a tiempo, entonces ese tipo de cosas igual tenemos que saber cómo manejarlas y aprovechar ahorita que estamos en la universidad, iniciando todavía tal vez, este, saber, ajá, bueno, eso, ¿no? Saber cómo manejarlo es muy importante. Igual no siempre vamos a trabajar con las personas que queremos y yo creo que es algo que yo recuerdo mucho de la universidad, que el maestro Edgar, yo le comentaba que yo no quería trabajar con una persona que en su momento no me agradaba mucho. Me dijo, y todavía me acuerdo y hasta ahora me acuerdo, entonces es que ni modos que tengo que trabajar con él porque en la vida real yo no voy a poder escoger a mis compañeros y es la verdad. Y hasta ahora me acuerdo porque en cada equipo que he tenido de trabajo, bueno, en casi todos, siempre veo una persona como que me saca las canas verdes. Entonces, sí, es muy importante. Aprenden a fallar, aprenden a trabajar en equipo, incluso con personas con las que no les agradan, porque mantener esa relación de convivencia, de que sí nos llevamos bien, aunque te odio en el fondo, pero es importante. Entonces, pero sacamos la chamba, exactamente. Al fin de cuentas, ese es el objetivo, sacar la chamba, aunque no sean las mejores condiciones para nosotros. Muy, muy buen punto. Ese es un muy buen punto de fallar. Todos fallamos, ¿cierto? He fallado un montón de veces. Yo creo que todos acá hemos fallado. Y si alguien te diga, por ejemplo, que no ha fallado, es una mentira. Simplemente quiere decir que lo ha escondido bien. Pero todos nosotros fallamos y especialmente cuando estamos desarrollando soluciones, estamos aprendiendo nuevas cosas porque es imposible saber todo, siempre estamos aprendiendo y parte del proceso de aprendizaje es fallar, así que me alegro mucho que has mencionado eso. Hablando de la comunicación, las habilidades suaves, English. Quiero saber si me pueden platicar un poco del rol del English en sus carreras. Claro, justamente algo que no mencioné es que las soft skills son muy importantes, tanto como las habilidades técnicas. Creo que es un conjunto
donde no hay que solamente desarrollar una, sino hay que tener ese balance. No solamente vamos a vivir de relaciones, sino también de las, o sea, hay que respaldar nuestros conocimientos, porque aunque una persona a lo mejor te recomiende, etcétera, pues tú necesitas tener todo ese background técnico y justamente el inglés es parte de esas habilidades que son muy importantes de desarrollar. Si solamente siendo UADY y aprendiendo Salesforce puedes conseguir oportunidades a nivel nacional, está perfecto, pero eso te abre muchas puertas, pero hablando inglés te abre las puertas del mundo entero y gracias a la tecnología, a estos avances y a esta oportunidad que tenemos en nuestra carrera de trabajar remoto, no solamente tenemos la oportunidad digamos, de las empresas que están aquí, sino que podemos expandirnos, podemos llegar a muchas partes del mundo y estando aquí, siguiendo con nuestra familia, pero trabajando para otras empresas. Y el inglés es una pieza fundamental y pues a veces pues la UADY incluso nos da las clases de inglés, entonces hay que aprovecharlas. En nuestra carrera es muy importante si queremos expandir nuestras oportunidades. Entonces, el inglés es clave también. Sí, bueno, pues definitivamente, como comentaba, el inglés es muy importante, al menos en los trabajos que he tenido, todos han sido en inglés totalmente, porque te toca trabajar con gente de otras partes, especialmente con muchas personas de India, al menos en mi experiencia. Y es curioso porque es tan importante que yo no sabía, inclusive que entre las diferentes regiones de la India, o sea, no hablan un solo idioma, ellos mismos se comunican en inglés para poderse entender, ¿no? Entonces, en todas partes te va a servir saber inglés. Y algo importante es, pues, quitarse esta pena. Muchas veces decimos, no, pues no pronuncio las palabras correctamente o no, mi vocabulario no es tan extenso, pero pues la manera de ir mejorando es precisamente esa, practicar, practicar, y creo que se relaciona un poco con la parte que comentaba Daniel, que es saber fallar, que aunque falles en un momento, te trabes, no importa, lo intentaste y vas a reconocer tus errores para luego poder mejorarlos, reconocer tus fortalezas y debilidades y ir trabajando a partir de eso. Entonces, sí, mucho ir practicando y quitarse la pena. Well, I will. Uh, well, I will answer this question in English. Um, well, for me, the English has been learning, I would say, because in high school it was my worst subject. The teachers go and tell me, I mean, how can you this be your worst subject? But then I started like, well, when I entered the university, well, many of the videos for learning tech things were in English. Many of the people with I have to talk with, it had to be in English. So I couldn't just leave it like, oh, I just won't learn any English. I will just continue my career just speaking Spanish. So learning English, it's meaningful in the sense that it allows you to go through a lot of resources, speaking with people with a lot of knowledge, being able to speak with them gives you also a little bit of their experience. So being able to speak English and have a little bit of the people that I have talked with about their experience in tech or conferences or how they teach is really a meaningful part of my life right now. Pues sí, rápidamente, como saben y lo que les han dicho siempre, ¿no? El cuento de que te abre las puertas, es verdad. Te consideran más para los trabajos, para los proyectos, eso definitivamente. Tal vez alguna persona, por muy buena que sea, si no sabe hablar inglés, ¿cómo se va a comunicar con sus superiores que generalmente pues hablan inglés, ¿no? A menos que el trabajo solo sea entre mexicanos, pero muy raramente pasa eso. Casi siempre el equipo es en varias partes del mundo. Ah, no, en mi experiencia, ¿no? A mí me ha tocado así. Y pues, aunque les dé pena, aunque no lo sepan también, inténtelo. O sea, yo la verdad es que he escuchado a mucha gente hablar inglés a medias, o sea, conjugando malas palabras, pronunciándolas mal, pero pues se dan a entender y eso es lo importante porque a fin de cuentas, ¿para qué nos sirve el lenguaje? Pues para comunicarnos. Entonces, si tú te das a entender, ya te estás comunicando, ¿no?
mínimo practíquenlo, o sea, háblenlo, aunque no les salga tan bien, pero así es como van a aprender. Y ese es mi consejo. La verdad es que, pues sí, lo demás ya lo dijeron ellos. Gracias. Me imagino que los alumnos están pensando, "Ay, primero necesito hacer mis tareas para las clases de la universidad. Además, quieren que haga clases de Salesforce y más encima necesito aprender inglés. Pero les cuento que pueden hacerlo. Hay alumnos acá, hay graduados que lo han hecho. Todos están en niveles diferentes de inglés, me imagino. No importa. Siempre hay algo que uno puede aprender y nosotros que hablamos inglés, porque solo hablamos inglés, estamos dispuestos a platicar con ustedes. Entonces, reforzando la idea de las habilidades suaves después del evento, tomen el tiempo de hablar con nosotros. O sea, cuando yo era joven, y eso sí pasó, yo tenía miedo de hablar con las personas mayores de edad que habían hecho más en sus carreras. Yo me quedaba atrás en la esquina escondiéndome y perdí muchas oportunidades de platicar, de conocer, de conectar con gente que realmente querían ayudarme a mí. Entonces, pido que no hagan lo que hice yo. Necesito y pido que hagan algo diferente. Hablen con nosotros, hablen con Rafa, con Larry, con Shane, con las personas que vinieron a trabajar con ustedes. No sé si ustedes van a estar acá todavía, pero no tengan miedo de hablar con las personas y conectarse, incluso en inglés, aunque sepan pocas palabras en inglés, tienen que hacer el esfuerzo. ¿Okay? La última pregunta. ¿Están listos? Ok. Hemos hablado de algunas de las oportunidades de trabajar con los non-profits del UADY, lo que sea. ¿Están haciendo algo ustedes para compartir sus habilidades, para trabajar con un non-profit o tienen algo planeado? En mi caso, algo que me motiva mucho es que así como yo adquirí muchas herramientas, muchos conocimientos por parte de gente experimentada, yo quiero devolver eso también a la comunidad. Y algo muy bonito de la comunidad de Salesforce es que es una comunidad tan inmensa donde puedes compartir también y dar parte de tu tiempo para ayudar a otras personas. Creo que ayudar es igual algo muy importante para nosotros porque siempre, 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 a veces pasa que como estamos empezando o llevamos poco tiempo, decimos, pues, ¿en qué puedo yo ayudar a alguien? Y solo nos centramos en nosotros, pero algo que es verdad, siempre, siempre, así lleves un día en Salesforce, siempre va a haber alguien que no lleva nada. Entonces, siempre, siempre, siempre puedes ayudar a otra persona, ya sea a conocer la plataforma, a tratar de facilitar el camino, así como otros nos lo han facilitado a nosotros, dándonos herramientas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi LinkedIn, si quieren buscarme ahí, Itzel Mo, por cierto, ahí pues comparto muchas de estas cosas que he estado haciendo. Me gusta mucho dar pláticas, me gusta mucho dar conferencias, entonces esos son mis planes. Yo ahí comparto mucho todas estas pláticas relacionadas a Salesforce y a otras plataformas. Y eso es lo que voy a estar trabajando también el próximo año, así que me pueden seguir y ya pueden ver qué cositas quiero hacer, pero realmente lo que quiero es seguir apoyando a la comunidad y pues compartir un poco de mi experiencia y tal vez facilitarles un poco con base a los errores o cosas que me faltaron o que pude hacer mejor, pues que ustedes no las repiten y pues podamos seguir creciendo juntos. Excelente. Bueno, sobre este tema, yo este semestre tuve la oportunidad de dar 2 sesiones de clases aquí para el grupo de Salesforce inicial, los temas de roles y perfiles en Salesforce. Yo soy amigo de Manuel, que es uno de los profesores, y me dio la oportunidad de conocer a Freddy, que dio esa clase, y les comenté que quería apoyar un poco con eso. Eh, Realmente, como me gusta enseñar, es algo que disfruto. Pues sí es algo que les comenté que me gustaría hacer y tal vez en un futuro ir abarcando más temas o dar un poco más de sesiones, ya que pues, solo pude dar 2. Pero sí, definitivamente puedo seguir haciendo más y me interesaría igual en un futuro tal vez abarcar esta parte de desarrollo voluntario, hacer una pequeña implementación, pero pues es algo que ya estaría viendo en el futuro. Por mi parte, yo creo que una de las formas en las que me gusta
apoyar un poco a la comunidad es que, bueno, yo siempre que me voy, por ejemplo, a mi casa, siempre me topo con alguien en el camión, ¿no? Entonces, les comienzo a decir, oye, ¿y tú en qué trabajas? Oye, ¿y no te gustaría Salesforce? Oye, y bueno, pues estas son las razones por las que me hacen memes, ¿no? Pasando a Salesforce, cosas así. Pero bueno, ajá, entonces comenzar a hablar con las personas, me di cuenta que las personas tienen ciertas ideas o que creen que Salesforce puede ser una cosa o no es tan conocido. Entonces, a mí me gusta comenzar a hablarles, ¿no? Mucha gente no sabe que es un software completo al cual le puedes poner un montón de cosas para construir algo que ya tienes. Muchas personas que van a trabajar en la industria van a trabajar con cosas que ya están hechas y a veces trabajar entre algo que ya está hecho, pero no está hecho tan bien, y trabajar con Salesforce, que puedes hacer algo gigante encima de Salesforce, pues te da una ventaja enorme. Entonces a mí me gusta comenzar a hablar con las personas, decirles qué pueden construir, qué pueden hacer. Hay muchas cosas que pueden hacer gratis, pueden aprender gratis. Y esta forma de atribuir algo a la comunidad a través de hablar con ellos, a través de decirles todo lo que pueden hacer, es una de las razones por las que pienso que en un futuro tal vez podríamos hacer algo, un evento más formal, en donde se tome esta misma dinámica de hablar con las personas, qué es lo que creen de Salesforce y qué es Salesforce realmente. Gracias. Pues, la verdad a mí tal vez no estoy dando tanto como me gustaría, pero tal vez más en mi inmediatez, sí como que ayudo a las personas, por ejemplo, en mi trabajo, si veo que alguien tiene dificultades haciendo algo, pues tal vez me tomo ya tiempo de mi tiempo libre para ayudarlos, porque pues así como ellos estuvieron, yo estuve igual, ¿no? Es importante ponernos en el lugar como de los demás. Me gustaría tal vez en un futuro, sí, tal vez no tan largo, ¿no? Algo pronto, tal vez aportar más igual a esta comunidad de la universidad que me aportó tanto a mí en su momento. Y hasta ahora, digo, siempre es como que siempre recuerdas todo lo que estás pasando ahorita de tu carrera profesional, pues eh, recuerdas como que en la universidad, gracias a esto, puedo hacer esto, o gracias a los profesores, soy capaz de hacer esto, o tal vez ya tuve un boost mayor gracias a mis profesores o a la clase. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría igual, compartirlas con otras personas. Entonces, ojalá se dé la oportunidad, y sí, pues, es todo. Gracias. Gracias. Yo sé que por lo menos para mí mi vida va en fases, a veces tengo tiempo para hacer trabajo voluntario, a veces no. Entonces hay que aprovechar de los momentos que hay y cuando no hay, van a llegar. Y nunca es tarde para comenzar con algo. Un par de horas nomás puede ayudar de muy buena manera a una organización o un grupo estudiantil, lo que sea. Muchas gracias a todos ustedes. Sigue siendo una maravilla ver lo que están haciendo con sus carreras, con sus vidas. Y ha sido un honor poder platicar con ustedes. Para ustedes, ahí aprovechen de hablar con ellos después del evento, ¿ok? Porque pueden aprender mucho de ellos y pueden practicar además sus habilidades suaves. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Es la primera vez que hacemos un panel. Es la primera vez que hacemos un panel en este tipo de eventos y la verdad me encantó. Espero que podamos seguir haciendo esto como tradición para futuros eventos y con, gracias, para estudiantes de otras generaciones, porque pues, creo que los cuatro son de generaciones diferentes, entonces, pues todos han tomado caminos muy diferentes a pesar de haber estado en la misma clase. Y pues aprovecho para invitarles a cualquier persona que esté interesada, no tiene que ser estudiante, pero de unirse a la clase. Es una muy buena oportunidad para pues, obtener experiencia y también siento que confianza en lo que saben al asistir a la clase, porque pues nosotros, los mentores, les apoyamos desde el día uno a que tengan las bases, a que sepan aplicar los conocimientos y pues el proyecto es en inglés, así que es también un buen reto para las personas que quieran.
retarse. Entonces, pues el único requisito es que pues tengan muchas ganas de aprender y mucho compromiso y pues igual si están interesados pueden cargarla si están en la Facultad de Matemáticas o se pueden acercar a Freddy, Emanuel o yo. Okay, now let's switch to English. Okay, this event could not be possible without the generosity of our sponsors. So the things that you see here, the presents, also the food, the breakfast, the lunch we will be having later, has been also mentorships. It was all made from our sponsors. So now let's receive the first sponsor, Tecnovalue. And speaking will be Ricardo Lizarraga. Hello, everybody. It's only, oh, okay. It's very difficult for me speaking in English. I don't have the correct pronunciation. Even it's very funny because when I was 15 years old, I studied languages, and the first time that I'm talking public in English is this. The first time that I talk in public in another language, it wasn't English, it was German, and it doesn't give me some scary as English. So and now I have my boss look at me, and I have the console look at me, and I have Rafa look at me. So let's start with the presentation. I am Ricardo Lizarraga. I was a student of Rafa. I'm not from the UADY. I come from the UPM, but my friend Emilio told me about, oh, there's an opportunity in Salesforce. You can do it, another things. You can program, you can be consultant and do another things. No? But I heard the first time that Salesforce still said like, hey, hello, you want to know about Salesforce? You want to know about Salesforce? So I was start thinking about, and I said, oh, it sounds like Herbalife or something like that, Tupperware, no? What is this? It's a pyramidal business or something like that, no? And I take the first opportunity, the riches of my friend when I come to his house, and I say like, oh, he put curtains. He has a very huge window, no? So I enter, he doesn't have curtains, and I say, oh, he put a curtain. What is that? It's a TV? It was like a 60 night the TV, inches TV, and I said, oh, I will start in Salesforce, and I take ask Rafa, and Rafa said me, yeah, you can start with it. No? So the first class, I was thinking about the CRM, and I like a lot the software because you have all the framework integrated in one software. So you don't need to know a lot of languages. For example, I very bad. I confuse, for example, when I work with Java, C++, C Sharp, and something like that. No? And you here have Apex. You work with Apex, JavaScript, and I said, oh, the internet programs have this. The part of the integrations I don't like today because you know to know about a lot of languages, but I can do some Lightning Web Components in the class of Larry. And I like a lot B2B that Shane gives us. So in the presentation, I'm going to talk about my role as consultant in Technovalue. So the LM, or the main word that we have in Technovalue is la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. And if you want to be part of the future, you need to be the future now. So Salesforce is a platform that helps a lot of companies to be in the future. What is the future? All your structural business in the cloud. Yeah? You know, be always studying. For example, we have the IA, Einstein IA. That is it's a tool very workful in Salesforce. I like a lot to use Einstein. Oh, who we are? Technovalue. It's a company. The next, please. The next. Thank you. And it's a company that was founded in 2014. 2014. And we have nine years to now.
this is a slide, the past year the slide. We have no projects failed projects. Even we, the companies contract us to recover failed projects. And my main part is to save projects of B2B commerce. The 50% is are women in our team. That's our chief of the developer chief of Technovalue is a woman. Her name is Maru. One of the things that we have in Technovalue is we support family years without house in our orphan is and the 1% of all the projects is given to these girls. So what we do, we are Salesforce partner, SAP Informatica, but Salesforce is the main part where we are. And I like so much to work in this part of the partner. In like our company mate says, it's very important to work with the people and have the soft skills because a lot of consultants needs to talk with the customer. And the school, we have we have a lot of faculties that the school give us to speak with the client in English, for example, or in Spanish. So, the next one, please. And this is one of the stuff that we do in Technovalue, the diagnostics, implementation, the continuum, ahora continua, voy a cambiar en español porque ya me está trabando mucho el inglés. Una disculpa. Siento que ya fue mucha adrenalina para mí. Bueno, la administración de las tiendas en línea, Sales Cloud, Service Cloud, e-commerce, marketing, CPQ, en Salesforce, otra vez SAP, sobre todo porque manejan muchas integraciones. Lo que sí, Salesforce es uno de los proyectos, es uno de los CRMs que pues tienen un costo bastante elevado. Lo padre de esto es que pues llegamos a conocer muchas empresas que tienen diferentes tipos de, ¿cómo se llaman?, de negocios. Por ejemplo, tuvimos una oportunidad muy padre de haber trabajado con una empresa que pues tenía cierto contacto con Checo Pérez. Estaba muy chido. No llegué a contactar con él, pero está muy padre estar colaborando en una empresa en donde pues dices, oh, güey, estoy colaborando con Checo Pérez, o que de repente, no sé, allá en Sargent. Pues, no, está muy padre, está muy cool. Igual, por ejemplo, uno de los clientes que era de Luis Miguel. Dices, bueno, está chido, está chido. No directamente con él, sino de las empresas que trabajan con ellos, ¿no? A todo esto, las empresas igual, normalmente los que contratan Salesforce contratan mucho SAP. Entonces es muy padre estar haciendo las integraciones por ambas partes. A mí como tal, pues como les he dicho, pues yo no he liderado tanto una parte de programación, pero sí la parte de consultoría. Y pues la verdad es muy cool parte de ser consultor y estar viendo cómo se hacen ambas partes, ¿no? Tanto lo que es el hablado con el cliente como la implementación directa. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entre las cosas que nosotros hacemos es la parte de Service Cloud, Sales Cloud, CPQ, Digital Engagement, Tableau, e-commerce y marketing. A las que a mí más me gustan en lo personal es la parte de Sales y la de e-commerce, que pues llevé la clase con Shane. ¿Qué es lo que mayoría de las cosas que hacemos? Bueno, nosotros llega el cliente y decimos, bueno, pues queremos tener cierta tienda en línea, nosotros agarramos y decimos, bueno, ok, vamos a empezar a programarla, vamos a hacerla. Pero normalmente lo que nos llega son proyectos fallidos de otras compañías, de otras consultorías que nosotros tenemos que llegar a rescatar. Bueno, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Como consultor tú llegas, bueno, y tienes que ver lo que tienen ellos y lo que quieren llegar a tener y en qué fallaron los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar este bonus extra de, bueno, porque nosotros vamos a entender, vamos a dar una implementación muy correcta y además de esto vamos a estar asistiéndote en las cosas que tú quieres terminar de tu proyecto, ¿no? O lo que queremos rescatar. En nuestro caso, la verdad, ha estado muy padre porque, por ejemplo, entrar a programar un proyecto desde cero no te da tanta experiencia como un proyecto que ya está implementado y que tienes que estarlo reparando. No sé si los que han hecho algún tipo de desarrollo de ese estilo sienten como que la presión de que tiene que llegar a salir el proyecto, pero no sale, porque resulta que hay otras cosas que están interfiriendo, ¿no? Entonces, ponerte ya a revisar cada uno de los renglones o ponerte a revisar allá cada una de las integraciones que se tienen y todo está chocando, la verdad, es un trabajo medio matado, pero está muy interesante, está divertido. Sobre todo la parte luego de subirlo a la nube, que trabajas, no sé, de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Ha sido también, pero es parte, ¿no? ¿Entienden? Bueno, una de las cosas que nos distinguen como la empresa es que nosotros podemos tener el modelo comercial flexible, nos adaptamos a la hora del cliente, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, cómo es lo que ellos lo pagan, cómo ellos lo hacen.
Tenemos igual las tarifas en pesos mexicanos, las integraciones de procesos que nosotros vamos acompañando a nuestro cliente y después incluso ofrecemos lo que vienen siendo las capacitaciones. Ahí necesitas muchas de las soft skills. La responsabilidad social, de que nosotros estamos implementando algo que la gente nos está dando su confianza para poder hacer, porque incluso no solamente es que afectes a la otra empresa, sino que es a los clientes y el impacto que vas a generar en la gente que incluso ni siquiera te contrataron, ¿no? Tenemos experiencia promedio de 5 años entre todos los que estamos trabajando, ¿no? Creo que ahí se promedia mucho porque mi experiencia, pues yo literalmente me gradué hace 1 año y medio, y tenemos a nuestro jefe que él tiene 15 años de experiencia en Salesforce, y pues es solamente el proceso de venta, ¿no? No tenemos varias comunicaciones, sino que solamente es una directamente con nosotros para poder seguir el tipo de trabajo. Sorry, Rafa, I changed to Spanish because I feel the adrenaline very, very high. So if you want to be a developer, if you want to be a consultant, you can reach us by the contact in the email. And if you want to make some projects in Spanish or some projects in English, a lot of projects that we have or take enterprises contract us and to do in Mexico. A lot of them are from United States or from Australia. So we need to talk in English. You can't escape of the language. The English is a tool, very, very functional for us. And so even if you are in a software as Salesforce, that is global, it's something global. As my experience, I really, really recommend for the people that don't know about Salesforce to take a look. And you can enter to Childhead, and you can reach Rafa to enter to one class. I really, really strongly recommend the class of Shane. I like a lot B2B. And I recommend you to enter to these classes if you don't know. But you need to go to Baby Salesforce to enter to the other classes, right? So, okay. All of them. So it's very recommend to enter to Baby Salesforce, and you will like. I know you will like about it. And about the personal developer in here, I have the opportunity to know Adri and Rafa, who give me a lot of confidence. And I remember that the first time that I was in the environment, I feel very, very bad because, for example, my friend has 9 certifications and Rafa has, in that moment, he has 20 certification, and a lot of people know a lot of Salesforce. And my first certification, I failed 2 times. My first certification it was an admin certification, and I really, really feel very, very bad. No, like Angela said, you need to make mistakes. I did 2 mistakes and like 10,000 pesos, kind of. And but after that, I really, really put all myself. And the last year, I didn't have any certification. Nowadays, I have 6 certifications in Salesforce. So it's a part of your own compromise. It's part of you be proud of your mistakes. Even if the company responds you, helps you, because obviously I couldn't pay my certifications only by myself. But if the company gives you the opportunity, don't feel bad if you are thinking that, oh, I don't will pass, I'm going to make the enterprise lose his money in me. But the company will help you trust in yourself. The company trusts in your potential, so you can be better than ever. That's my presentation about Technovalue, about me and my experience. Just very quick, I'm very proud of Ricardo. Ricardo is mecatrónico, which I found like we have a mechatronic here, the mecatrónicos, but Adriana Sanchez is one of the partners in the company. They got given us invaluable support. Hey, Rafa, you need some people to get jobs, to start part-time, internships. She's always open. She's a great leader. I think she's online watching us. Adriana, gracias por todo. We love you. Good job. And great job in speaking English. Good job. Thank you, Ricardo.
if anybody is interested in learning more about Technovalue, please reach out to Ricardo. He will be after the event answering questions. Now, let's begin with the project presentations. So to give some context, as Rafa has mentioned before, the students that take part of the program have to work on a project for a nonprofit. So it's a real client, real situations, and they get to test their skills and also to present the results of these efforts. And for this semester, the class of uh, Agile project delivery using the Salesforce platform, or as I call it, and everybody calls it, Baby Salesforce, and the group of Salesforce Advanced joined forces and worked together to for Dr. Payaso, which is a nonprofit that helps people in hospitals to like Patch Adams, you know. Okay, so please, Baby Salesforce, Salesforce Advanced, join the stage. And these groups are mentored by Freddy Koji by the part of Baby Salesforce, and from Emmanuel Pech and yours truly for Salesforce Advanced. Students. I wasn't nervous until now. Okay. Hello, everyone. I'm Freddy. I was teaching the class of Agile Enterprise Project Delivery using the Salesforce platform, aka Baby Salesforce. So this class is the first entry level class of the program. So you've been hearing that if you want to participate, you need to join in this class first. So just for a bit of context, we have around 4 classes. This is the first one, the introductory one. And the students actually this time is I like how it worked this time. We worked with the nonprofit Dr. Payaso, and as you heard from Rafa in the beginning, Dr. Payaso joined around 2020, and that means that it has been going between around 4 or 5 generations of students. So this is actually an ongoing, a long-term project, kind of like a long-term project. So that means that they actually joined the project when it had already started, so they had to adapt and learn a lot of things. And along with the advanced class, they work together to keep improving and enhancing a system that we have been working on for around 2 years. So let's pay attention to them, and no more details. So just anyone of you want to introduce your team, Scrum Master? So I will leave to Jose. He's the Scrum Master of the Baby Salesforce. Well, thank you, Freddy. Well, I am Jose Manuel. I'm in the beginner class of Salesforce, and I had the fortune to be this part of this great and amazing thing, because the successful of the project was because the effort of each member. And say thank you for all the team. Hello, everyone. We are the Salesforce Beginner Class Winter 2023 generation. I'll be work with Dr. Payas. First of all, let me introduce myself.
Hello, everyone. We are the Salesforce Beginner Class Winter 2023 generation of the work with the Ah, well, we have some troubles in the audio, but I appreciate your patience. My name is Suarez, and I have had the fortune of working with the team as their Scrum Master. Now let's talk about Dr. Payaso. Dr. Payaso is a social transformation project inspired by Dr. Patch Adams' proposal to heal lives with love and joy. In other words, Dr. Payaso is a non-profit organization where volunteers called clown doctors help people through play, humor, and companionship in hospitals. Continue with objectives. The objective of the project is to make substantial improvements in the management's fleets and opportunities on the Salesforce platform. This will be done by integrating key functionalities and optimizing processes with a specific focus on communication between the interview team and applicants. In addition, the goal is to ensure tracking of relevant applicant information, including details on the certifications, payment methods, and an efficient system for tracking future new clown doctors. This is comprehensive approach instead to increase operational efficiency and improve the overall user experience on the Salesforce platform. During the project, we adopt the Scrum methodology, engaging in 2 iterative sprints, 2 weeks for each sprint that involve collaboration across multifunctional teams, including development, administration, DevOps, and quality assurance. For the start of the sprint, we had a sprint planning meeting to discuss all the stories involved on the sprint. We also had daily meetings with each team in order to track the progress and make necessary adjustments. By the end of each sprint, we scheduled a meeting with the representative from Dr. Paya's organization to demo the progress. These meetings were crucial in receiving feedback and validating all the work. In addition, we have an internal meeting, sprint retrospective, to discuss what's working and what's not working, like internal team feedback. Now, let's move to discuss across the teams. My experience about the Dr. Payaso project was assigned as assistant of the Scrum Master, specifically with Jose Manuel. I can appreciate the leadership and engage with the role for support the management of the project, always under her indications. I can testify the growth of the leadership in all the teams and the teammates of each one, how they built the organization and the mechanic of work and communication within and with others in terms to clarify the general process and the specific tasks for each one. Hello, everyone. We are Eduardo Echeverría and Jesus Santiago from the DevOps team. Our responsibility is to maintain the infrastructure that enables all of the team to work together to deliver a high-quality Salesforce implementation. Let's take a look at this infrastructure and its related process. The infrastructure is composed of a data repository that defines the implementation and a series of sandbox Salesforce organizations that allow teams and stakeholders to combine the efforts and provide mutual feedback. The sandboxes that make up this infrastructure are develop, QA, and user acceptance testing. During a sprint, all implementation changes are combined together to the data repository using version control tools. Once this is done, the combined changes are deployed to the developed sandbox to verify that the changes work properly with each other. Afterwards, the changes are deployed to the QA sandbox where the QA team performs thorough testing. If needed, the QA team provides feedback to the developer admin team so they can make corrections that are then deployed back to the QA sandbox. Now that the quality of the changes is up to a high standard, they are deployed to the user acceptance testing sandbox and are showcased to the stakeholders so they can share feedback with the teams. In the case that changes are needed, they're either made before the next sprint or are implemented during the next sprint. Once all the changes have been implemented, tested, and have been approved by the stakeholders, they are deployed to the production environment
for users to create a positive change in the world. Hello everyone, we are the developers team. The team members are Manuel Chan, Eduardo González, Ricardo Cervera, Miguel González, Gerardo Rendón, and Cristian Segura as team leader. The developers team was in charge of 6 tasks. The first 3 tasks are email service package installation, brochures library creation, and send brochures email. All those tasks are related to sending an email to the lead. The fourth task is named contact information to lead. Is related to update information on the lead register. Finally, the last 2 tasks, initial contact notification reminder and interview notification reminder, involve sending notification to the lead owner to ensure a correct follow-up with each lead. Next, each team member will describe each one of these tasks. Hello, my name is Ricardo Cervera and I study computer science. To install the tree package, we first go to official page and select install for a user, and that is we can now use the flow action. Hi, this is Cristian Segura. I was in charge of implementing the task brochures library creation. As a request, we were asked to create a repository to store all the brochures files. The solution we implemented was to create a library using Salesforce files, ensuring that all files are shareable with all the required user profiles. For this story, we created a screen flow. On the first screen, the user selects the document they want to send, choosing a minimum of 1 and maximum of 3. The second screen displays the list of select documents along with a confirmation message. Once the user is certain of their document selection, they can proceed to the third screen, which shows a success or error message depending the outcome. Hello, my name is Manuel Chan Valencia. I am a student computer engineering, and my role in this project was developer. In this project, I added the field Canal de Comunicación to the page layout of the record type applicante. This field already existed. I only added it to the page layout. My second task was to add elements to the lead source file. The elements I added were Facebook, Instagram, Recomendación, Mailing Masivo, Eventos, and WhatsApp. These elements were added to a big list. Hi, I am Miguel Gonzalez. I am a software engineer and my role in this project was developer. The history, first contact, time to remain the lead's owner that the status remains unchanged 7 days after registration, based on condition. If then are met, Salesforce will send a custom notification through the platform and an email. Hi, I'm Gerardo Rendón, a computer engineer. The task I am about to explain is interview, and I made a remain opportunity means owner that the status remains unchanged 7 days after the interview. This serves the purpose of remind the requirement that the interview has already taken place, but a payment plan hasn't been scheduled. These are the members who represent the admin team. We have Alexis and Rodrigo. The system administrator needs to be able to create new users as interviewers. So we create a new Salesforce profile for the interviewers. To create new interviewers, the system admin must go to Setup, search user, click on New User button, assign the interviewer profile, save their information, and click on Save button. The interviewer needs to be able to carry out the process of converting a lead of type applicante into a contact of type Dr. Payaso. So we made the interviewer custom console. The interviewers will have access to a custom app where they can quickly access the tabs for file, leads, contacts, account, calendar, and opportunity. From this console, they will be able to carry out the entire process of convert a lead of type applicante to a contact of type Dr. Payaso. One of the situations presented was the registration of applicantes leads, where it was necessary to customize the email and phone fields. So the solution in Salesforce was to modify the lead object. When you're in the Consola de Entrevistador, just go to the Leads tab, click on New to create a new applicante lead, and don't forget to enter the mobile phone number and email in the record.
Another situation that emerged was to enable the selection of the certificación a cursar through a pick list, where the solution in Salesforce was to modify the lead object and the page layout. Upon creating a new applicante lead, you can choose from a pick list the certificación a cursar on the form. By default, the available certifications are Mexico, Monterrey, and Virtual. The interviewer needs to be able to follow up on the payments made by the applicant. So we made a new opportunity record type. When the lead reached the status Plan de Pagos, the interviewer must create a new opportunity of type Pago de Certificación and fill the form. The interviewer assigns the opportunity with the lead and must choose one of the three payment methods. Also select if the payment will be in installments or a single full payment, and then click on Save. If the payment type is installments, the interviewer must create the payment plan. And for do that, first click on Payments, Schedule Payments, assign the number of payments, the interval, the date of first payment, and click on Calculate Payments button. Here is the payment plan, and finally click on Create Payments button. With this payment plan, the interviewer will have a better control over the payments made by the lead. The interviewer needs quick access to records, leads of type Applicante, contacts of type Dr. Payaso, and opportunities of type Pago de Certificación. So we made 3 new filtered list views. In the interviewer console, there are filtered list views that allow interviewers to quickly access to lists of type Applicantes, contacts of type Dr. Payasos, and opportunities of type Pago de Certificación. Another case is where interviewers must record and track the applicant status before converting to a Dr. Payaso. The solution is to use the lightning pad to display status progress. The lightning pad allows tracking the status of the applicant and the final conversion shown below. Not converted, not interested, which means that the applicant has not been convinced. Not converted, contact into future, which means that the applicant has not been convinced for now. Converted Dr. Payaso, which means that the applicant became a Dr. Payaso. Another situation is where interviewers must schedule interviews with applicants. The solution is to use the Calendar tab and create a new event. In the calendar, we create a new event, and the form is filled out, selecting the applicant and activating the reminder. Once finished, the reminder will appear on the platform. Hello, we're the quality assurance team, and we're going to talk about our work. Next, I will explain how the process of reporting and resolving errors unfold. 1. Task assignment. As the QA leader, I assign user stories in the QA stage to QA team members, ensuring an equitable distribution. 2. Individual review. Each team member carefully review functionalities adhering to the predefined acceptance criteria. 3. Review meeting. We conducted a collaborative meeting analyzing potential scenarios related to user stories based on Notion information. 4. Bug reporting process. We identify errors and document them as bugs in Notion and as issues in Jira, detailing name in the file review sprint team and comprehensive error description.
5. Communication with team leaders. I personally inform team leaders about identifying bugs, providing details for the information and assignment. 6. Assignment and resolution. In collaboration, team leaders assign a result bugs, notifying when successfully completed. And 7. Follow-up and closure. I conducted a systematic follow-up to move resolved bugs to done and reduce perceived issues until a satisfactory resolution was achieved. As previously explained, we use the Jira tool, and subsequently, once user stories are described in the backlog, we implement the Zephyr's Gate tool. In this tool, we transcribe user stories into test cases for each sprint. Zephyr test cases include descriptive information such as the name, the objective, precondition, and some extra details. Additionally, these include scripts to reproduce each step, displaying the step number, the description, and the expected results. Now, let's delve into the technical documentation that underpins our project. The linchpin of our testing strategy is the test plan, a comprehensive document outlining our approach and strategy, and it serves as our guiding compass throughout the testing phase. Transitioning to the test design document, this detailed blueprint provides a systematic roadmap for testing each feature, ensuring throughout the examination of the software architecture. Moving forward, test cases take center stage. These crafted step-by-step instructions serve as backbone of our testing process, validating every aspect of our code. And finally, our test logs serve as vigilant record-keeping mechanism. They document each test execution, offering a detailed account of our testing journey and flagging any anomalies encountered. This documentation is the cornerstone of our software quality assurance efforts. That was the group of baby Salesforce. Do anybody has any questions they would like to ask the class? If you do, you will get one ticket for the raffle. So yeah. There are two videos. Some two videos. Sí, buenos días. ¿Nos podrían comentar sobre la carrera que están estudiando y la universidad de la que vienen, por favor? Hola, muy buenos días. Nosotros estudiamos ingeniería de software, pero también tenemos otros de las ciencias de la computación, así como en ingeniería en computación, ¿no? Son las tres facultades que tenemos en la Universidad de Yucatán, en la Facultad de Matemáticas. Y sí, bueno, somos de la UADY, ¿no? Específicamente con estas tres carreras que son las que tenemos actualmente en el área de IT. Ah, y también tuvimos la participación de externos. Olvidé comentar esa parte. Sí, más que nada la clase no solo está dirigida para el ambiente de la UADY, también tuvimos oportunidad de trabajar con gente externa, gracias a Rafa. I have two questions. What system did you use for tracking bugs and resolving them? This is for QA. Hello, good morning. My name is Patricio Peña, and I work in the QA team with Andres and with Karime. Okay, for the bugs, they gave us some user stories that we converted to test cases. And after that, we create for our own, we created a test plan that specifies each step, the expected results, if in case the result was a bug, we utilize Jira and Zephyr Scale. Well, it was a part of Zephyr Scale that you can put the step-by-step script. And in case we discover a bug, we utilize Jira to explain a little bit of the book, which
test case was part of, and then we put step by step how to reproduce with a little description, and then notify to the above teams like admin or dev or even the scrum master. Nice. I love that you used a tool. That's great learning. The second question I have is related to the payments and the payment system that you set up. Did you use standard Salesforce objects for that within PSP, or did you custom develop? Well, it was a customization of all the standard used, but I can say, well, we are students and we are learning about something like a clean code, you know. So we put in practice all the what we read in the books and the teachers tell us. So that's what the idea. We don't have like a standard. It's just in a very healthy quality way. But specifically, did you use like Trailhead to figure out what the best solutions were on the platform? How did you learn how to do this? Yeah, you mean how we figured out the solutions, right? Well, we have two teams or two parts. We have the advanced team. They talk with the client and they write the histories. They figured out a solution. Also, as my role as a crew master, I like to hear every member. If someone has a solution, sometimes it's like what's working or what's not working with the solution, is able to say. So, but answer your question is advanced team, write the stories, implement some solutions, and we follow and we work in building the well the in Salesforce platform, right? And yeah. Oh. I'm curious. So for development, you mainly use Flow. Was there any limitations to using Flow that you ran into? ¿Alguno del equipo de desarrolladores le gustaría responder? Sí. Sorry, can you repeat the question? I don't understand too well. For development to create the solution, you use Flow. Were there any limitations to Flow that you ran into that you had to overcome? When we develop all the solutions, we don't find Christian will start. Well, sorry, and Christian is our lead, but I don't know if I will respond. But when I develop all my tasks, I did, and I don't find limitations in the flow. But yes, a lot of logs for certain problems on configuration and Salesforce configuration. Sometimes the flow was right, but when we test in unit test, we find certain problems. But yes, no, I don't find limitations. That's good to hear. Good to hear. Thank you. Okay. As I mentioned, the baby Salesforce group worked alongside with Salesforce Advanced, and as we had a small group for Advanced, they worked as leaders for the baby Salesforce group. So let's see their video. Everyone and welcome. We are the team from the Salesforce Advanced class, and we were responsible for the functional part that enabled the development of the Dr. Payaso project. But what is functional? With functional, we refer to this position that is characterized by specific responsibilities and contributions that are essential to the operational success. For example, we define process and guidelines for the team that implemented everything inside the Dr. Payaso organization.
Our team comprises myself, Eduardo Pech, Veronica Rivera, and Horacio Gomez. Each of us play a fundamental role in shaping our processes and the form of the project. We can identify four major aspects that were crucial: the definition of requirements or user stories. In second place, the processes for DevOps. In third place, nomenclatures, guidelines, or processes. And finally, the design of the solution at medium and high level. Each of us acted as leaders in each of these areas. We produced four principal documents: the EPIC 1, registration of new volunteers; the EPIC 2, processes for new volunteers; in third place, Dr. Clown processes; and finally, our organization in Notion. Delving into the requirements part, all those requirements were gathered in the EPIC 1 and EPIC 2 documents. These requirements were gathered from multiple calls that we had with our client, in this case, Dr. Payaso. Then we review each of those, and finally, Dr. Payaso, our client, read each of those and approve their implementation in their organization. Now let's talk more about other processes and functionality that were implemented. Hi, I'm Veronica. So let's talk about the workflow related with the admin and QA process. In order to have a closer approach to real development projects, the workflow established focus on user stories following a stage path, starting with a naming convention and acceptance criteria. That will help maintain formality and standardization of tickets and pull requests at the time of construction. Followed by tracking their different status, indicating to do when the story is complete and ready to assign, in progress when they are working on the solution, review when the pull request is ready for lead approval, QA for when the story is in the QA sandbox and the team can start with the whole process they define, and done when each story has passed the corresponding test in the different orgs. Also, this allows to keep track of the user stories in the repository through the different sandboxes and to have a level of organization among all team members. It's important to say that this is the first time that a quality assurance process has been established at a professional level. Hello, this is Horacio Gomez, manager of the DevOps team at Advance. One of the main tasks carried out was the implementation of the development and deployment infrastructure, such as the previously explained sandboxes, the creation, management, and protection of the remote repository and its residing branches. Additionally, we took responsibility for safeguarding the main branches of the repository, main, develop, and QA, as well as defining the work Git flow and establishing the nomenclature for naming each new work branch. Finally, we ensured to provide the beginner class team members with the necessary basic tools and commands to carry out the project's development and deployment. These were documented and shared with all members of both teams. Moreover, we actively participated in resolving conflicts that arose during the process. Hello, this is Eduardo Pech talking about the process that we use for the organization of tasks. Based on the requirements that were requested to complete the process, the different tools that Salesforce gave us to develop them were analyzed. This led us to send emails and register interested customers. The tools to consider covered were the record type for the distinction of leads that will be clown doctors, scheduling paths for sending notifications, business process, screen flows, so that interviewers could have guided and easy access to send information. Using Notion as an organization tool, we managed to optimize performance in the execution of assigned tasks. Additionally, it allowed us to efficiently identify any issues by verifying comments made by the development team within each user story being worked on. Also, meetings were held to resolve doubts that were generated during the development process, where the main objective of this was to clarify doubts and achieve the result in the user story who had some inconvenience. Thank you.
Hello. First of all, congratulations in your project. And you are pretty clear in your processes and how you develop all the application. But I want to know now, how did you wrap up the project? Like, what were the final artifacts, or what did you give to the client at the end of the project? What are all of those things that you gave to the client? Uh, am I being clear? Or you want I can ask you in Spanish also? Do you mean what articles do we give to the client at the end? Yeah, like the project that you gave to the client, right? So there's not like there's not a did you give them a package or a manual user guide, something, artifacts? Artifacts. Well, at the end, everything was deployed. Everything that we agreed on our documents for the epic stories, everything that we agreed with the client was implemented in each of the sandboxes, and at the end were deployed to a production environment. So all the artifacts involve the documentation that we agreed on, and also for example, the processes that were followed, and at the end, all the usable requirements that were implemented in their production org. Also, I think we give them a manual for user manual. This was done at the end by the implementation team, which was Baby Salesforce. Thanks. Hello. My question is about the stories. How did you manage to divide and assign each story to your developers? Like, did you use a level of effort, any kind of estimation of hours that it will take to develop? And yeah, how did you manage all the, okay, this story is more complex than this other one, so this is going to take more time. Did you use any kind of these criteria on them? Yeah, as apart from the document that you saw on the slide, I think the name is naming convention for the stories and all the acceptance criteria. For the stories, we established like first of all the priority, the level, and a team. So that was the way how we can manage the stories, the priorities, and the ways that the team are going to work on it. Also, I think I just want to mention this that I think for a team, as a team, each of us has a different knowledge about different roles. For example, developer, the deployment team, DevOps, so good sense for that, and QA and admin, also the data model. So that helped a lot to get all the solutions together. And at that time, we can just create the solutions, and also we can define which stories are going to develop for each team. For example, these stories are going to be for the development team. Those are for the admin, and that also helped us a lot to determine which team is going to implement which story. So I hope that answered your question. And I think we're Yeah. Also, first of all, we identify two epic user stories, no? Which were divided into smaller stories, and that were that we share with the developers and admin teams. Okay. Thank you, team. You can go back to your seats. Good job. Okay, now let's hear a word from another of our sponsors for this event, Innova 2S. Hola, hola. Listo. Muy bien. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola.
ya llevamos mucho tiempo sentados, entonces, si les parece bien, los invito, por favor, a levantarse, estirar las piernas. Si pueden, así, sin pegarle el de adelante, pero como tantito, levanten los brazos, etcétera. Ahora les voy a pedir una dinámica, un poco particular, pero ahorita les explico. Aquellos que celebren su cumpleaños en un día par, por favor, hagan sus manos así. Y los que celebren su cumpleaños en un día impar, júntenlas. Ok, no se muevan, por favor. Tengo que demostrarle a mi jefe que vine, que hice la tarea y nunca me habían dado un standing ovation. Entonces ahorita ya tengo una foto de un standing ovation. Muchísimas gracias a todos. Ya si se quieren sentar o si quieren seguir así, está bien. Muy bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Joaquín Félix Díaz. Soy parte del equipo de Innova 2S. Innova 2S es un juego ahí que tenemos, es Innovation to Serve, que tiene mucho que ver con parte de la cultura de la empresa, de la organización. Y vengo a platicarles muy rápidamente de quiénes somos. Eso me va a tomar unos segundos. Rafa ya me presionó porque estamos atrasados con la agenda, entonces tengo que salir esto muy rápido. Bueno, entonces, somos una organización que nos dedicamos a temas de infraestructura en TI y también de aplicativos. En México tenemos, pues, cosa de unos 3 años que arrancamos operaciones. Hay oficinas en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos y en Europa, en Portugal. Y estamos, la verdad es que todavía en la fase de desarrollo de nuestra práctica de Salesforce, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Y bueno, les vengo a platicar de un programa que estamos desarrollando junto con Salesforce, que creo que les puede resultar muy interesante. Hoy en día estamos como a un 75% de avance de la primera generación en la que nosotros participamos y posiblemente en febrero o marzo iniciemos la siguiente generación de este programa, que es la razón por la que les vengo a platicar hoy aquí. Si me ayudas con la próxima, por favor. Ok, bien. Entonces, muy rápidamente, la bienvenida ya la hicimos, ya me ayudaron con la foto, con mi aplauso de pie, muchísimas gracias. Ahora, si me ayudas con la próxima. Que es, así se le llama, es cohorte o cohort. No sé, creo que no se alcanza a ver bien, pero bueno, una cohorte es un conjunto, un número, una serie, es una unidad táctica del antiguo ejército romano o un grupo de personas, ¿no? Buscando en Google por sinónimos también de cohorte para poderlo explicar, si me ayudas con la próxima. Descubrí que en Amazon pueden comprar sinónimos a buenos precios. No sé cómo funciona eso, pero me entusiasmó, entonces se los quise compartir. Si me ayudas con la próxima. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Me ayudas con una más, por favor? Ok. Son sesiones semanales. Son 8 sesiones. Y es un programa completo en donde durante estas 8 sesiones que les platico, tenemos pláticas justamente para desarrollar habilidades suaves, que es de lo que hemos venido platicando aquí. Es desde recomendaciones para una entrevista, cómo mejorar tu perfil en LinkedIn, cómo crear un portafolio, que es algo importante para quienes están empezando con Salesforce, etcétera. Ahí vienen las sesiones específicas que tenemos. Si se fijan, tiene que ver con mejorar el currículum, aprovechar las habilidades transferibles,
En fin, en ánimo de irme rápido, no las voy a leer todas, pero va por ahí. Adicionalmente, y creo que esto también es parte de lo más relevante del programa, de lo más valioso del programa, se les apoya con vouchers para hacer los exámenes de certificación. Y esos vouchers además tienen la posibilidad de tener vouchers para volver a presentar el examen si es que no lo prueban a la primera, ¿no? Entonces, eso está, creo, muy interesante, está muy bueno. Si me ayudas con la próxima. Otra vez, en ánimo de ser breve, no me voy a extender mucho aquí, pero hay una ruta que está diseñada para irlos acompañando, como les digo, tanto en las habilidades suaves como en la parte estrictamente técnica. Hay talleres también para apoyarlos en la preparación para la certificación, que puede ser de admin o de Platform Developer 1, además de la certificación inicial, en donde creo que todos podemos empezar, la de Associate. Entonces, va por ahí, y lo que les decía de las habilidades suaves. Si me ayudas con la próxima. ¿Qué pueden esperar? Se crea una comunidad. Hay una comunidad en línea en la que se publican noticias, en la que se comparten logros, y ahí estamos trabajando en conjunto. Los webinars y las sesiones que ya les platicaba, hay mentorías por parte de nuestro equipo, les ayuda también en la preparación para la certificación, respuesta de dudas, etcétera. Y bueno, además algo relevante es que ya que forman parte de una cohorte, siguen siendo parte de esa cohorte durante el resto del tiempo, ¿no? Entonces, pueden tener contacto incluso con participantes de otras generaciones, por supuesto de otros países. Es un programa que Salesforce maneja a nivel global y ocurre más o menos al mismo tiempo en distintos países. Entonces, eso también creo que es un valor bastante interesante. Lo que platicaban hace rato respecto al trabajo y el apoyo que existe en la comunidad, entonces eso tienen también acceso a ello. Si me ayudas con la próxima, por favor. ¿Qué es lo que les comentaba aquí, no? Otra parte interesante, y ya con esto cierro en honor de ser breve, está el acceso a Clip. No sé si algunos de ustedes lo conozcan. Es un portal en donde pueden... tú no puedes responder. Que es un portal en donde ustedes pueden tener acceso también a experiencia práctica. Está muy interesante. 3 semanas y normalmente tiene un costo, y a los participantes de la cohorte se les da el acceso gratuito. Entonces eso también está muy interesante. No voy a entrar mucho más a detalle, pero estoy aquí para invitarlos a que se integren con nosotros en la próxima cohorte, que les digo, no tenemos todavía fecha exacta, pero esperamos que empiece por ahí de febrero, marzo del próximo año. Esto, en resumen, está apoyo en desarrollo de habilidades suaves, apoyo en el acceso a certificaciones, y el objetivo de esto al final es ayudarles a conseguir ese primer empleo en el ecosistema. De hecho, parte de nuestro compromiso con Salesforce es conseguirle a un porcentaje de los participantes una entrevista en alguna empresa, que puede ser con nosotros mismos o con uno de nuestros socios. En alguna charla anterior les había platicado de que tenemos una alianza con Deloitte, por ejemplo, en México. Entonces ahí también podríamos buscar conseguir las entrevistas, ¿no? Creo que si me ayudas con la próxima. Eso es muy rápidamente. ¿Listo, Rafa? Lo que tenía para platicarles. No, por último, wow, gracias, Joaquín. Joaquín, denle el aplauso, por favor. Hablamos de la importancia del inglés, pero tratamos de hacer alianzas con empresas que también contratan gente para trabajar en México y Latinoamérica. Joaquín es una de esas personas. Joaquín incluso llegó a las 6 de la mañana hoy para ver que tuvieran para desayunar, así que se puso las pilas, se puso a ayudarnos a organizar. Entonces, gente que te patrocine y encima venga a meter las manos a ayudar, no se puede. Joaquín ha ido conmigo, con nosotros, a la Sierra Hidalguense, 6 horas de manejo arriesgando tu vida para ayudar a otras personas. Entonces, un súper tipazo. Hablen con él, las oportunidades que tiene son muy buenas. Adelante. Gracias, Joaquín. Right.
Thank you. Okay, thank you. Up next, we have another project presentation. This time is from the Advanced Development class, and this class is in charge of Larry Latimer. So please, come to the stage. Thank AKA Latin Man. Yes, as said, I do the advanced Apex class, and I appreciate Rafa bringing me into the fold. This has been a great experience for me, and I've grown from it. This is part of my class, Pedro and Teo, which you've seen before, but this is their presentation from my class. Daniel is part of the class as well. He wasn't able to make it today, but he's still doing the presentation. Right. Yes, we actually get into coding on the platform with Apex, JavaScript, HTTP or HTML and CSS. So we're actually getting into code and inputting a little more advanced projects. And I should mention, we didn't do any volunteer work. We kind of did a more of a playful implementation of Salesforce. So we did work with integrations, JavaScript, HTML, and like I said, CSS, and that's what they've worked on this past semester. If you've taken the previous classes, I'd love to see you in my class, not this next semester, but the semester after it. Thank you. Hi everyone, we are the Salesforce Advanced Development class, and to start, I'm going to introduce our team members. The team consists of Theo, Daniel, and I, Veronica. So let's get started. As a client, we had Larry Tech's Pokemon distribution store, which wanted to provide its customers with best user experience when choosing their products. Customers needed to learn about the different existing Pokemons, their characteristics and qualities that made them stand out in an attractive and entertaining way. That's why we decided to use the Salesforce platform and the Poke API, which allow us to display all information about Pokemons in an engaging way, even for someone who is not familiar with Pokemon. So, let's start with the application. This is the Pokemon app. We start with the main page where we establish branding in line with the theme. So users can immerse themselves in this new experience and find it visually appealing. Here we display Pokemons with their names, images, and corresponding types. On the first page, we can see 20 Pokemons, and now that we implemented pagination, that allows us to see more Pokemons across different pages. And there's more to explain in this application. But now it's my partner's turn. Hello, my name is Theo and I'm going to show you some of the functionality that we can find in the Poke app when we are seeing this Pokemon grid at first glance. So let's scroll a little bit. We can see all the grid of Pokemons. We can see that is a grid of 5 columns of Pokemons. We have over 20 per page. Down here we are able to see the pages that we have for these Pokemon. We have currently 20 pages and a total of 400 Pokemons loaded. We can load more if we want, but let's stay with this just to see how it works. We can see a nice animation when you hover over a particular card of Pokemons. So let's choose a Pokemon that I like a lot. Here we can see Blastoise. So let's pick in Blastoise. One of the things that are really nice is that we can see the type of the Pokemon that we are currently viewing at. So Blastoise is a Watermon. It's a water type Pokemon. So we are going to click in Blastoise. We can see again that it's type water. We can see the image
a bigger size. We can see the Pokemon's details on the right, and if we scroll, we are able to see also a graph. We can see at first glance, we can see the health, we can see a health bar with certain amount. We can see that it's almost 8, but it's actually 79. So it is going to feel 7 hearts. You can see the attack, you can see the height, the weight of the Pokemon. We can also move, and in the graph, this is a radar graph, and we can see some interesting information, as for example, the special defense and attack that this particular Pokemon have, and also some details that are also in the Pokemon's details section. So let's close and let's choose another one. Let's say we choose Bailey, which is on the same page. We are going to see the Pokemon loading. We see the image. Again, you can see that some of these details are changing. For example, the health, the weight, also the graph changes. So let's start a battle because, well, this is one of the fun we have. If we go and we are going to see this toggle that says battle mode. So let's click on that. We're going to see these 9 animations. We're going to see the text ready for the battle. It says select the Pokemon to start. So let's choose Blastoise. You're going to see that it has a different color now. The animation is still there. This has this really nice blue. Let's go back and let's choose, I don't know, let's choose Ampharos. Let's start the battle. Hello everyone, my name is Daniel Medina, and I'm going to show you the battle mode section, where it displays the 2 previously selected Pokemon. As you can see at the top, it shows the name of the Pokemons that will engage in battle. Below you can find 2 small icons representing the type of each Pokemon. Afterwards, you will see the 2 large images of each Pokemon about to battle, with the one on the left in red and the one in the right in blue. At the bottom, by clicking on Pokemon Web Graph Comparison, it reveals a comparative graph of the basic statistics of the 2 Pokemon, such as the Pokemon's HP, attack and defense, and etc., represented by their respective colors. This provides you with an idea of each Pokemon abilities. Finally, the most interesting part, by clicking on Pokemon winning probability. As the name suggests, it presents a pie chart expecting the winning probability of each Pokemon. An algorithm was created to extract this information, which not only considers the previously shown basic statistics, but also many other factors. For example, the type of Pokemon plays a crucial role. As an example, a water Pokemon always has an advantage over fire Pokemons, but a disadvantage against grass type Pokemons. They are resistant to ice types, but very vulnerable to electric types. The algorithm also takes in account other factors, such as Pokemon speed, allowing them to attack first. Now you know who will have a higher probability of winning in a Pokemon battle. To conclude, at the bottom you can end the battle and select other Pokemons that you would like to see fight and find out who will win. I hope you enjoyed the application. So, that was our project. We hope you enjoy it as much as we did developing it. Thank you for your attention. Okay, we have time for 2 questions. What was the most difficult feature to develop on this project for you guys?
No, just we agree something. Yeah, just okay. We just agree something. Okay. I think the most complicated part, thinking that was the battle mode, because we actually have to figure out how the selected Pokemons are going to show in a different modal. So basically, the JavaScript had to save the options that you select and in a list, and then displays in a different modal. And I think that that was part. I didn't say that was difficult as well, but I think that we are trying to figure out that like in a couple of days to try to give that solution. Okay. I like the presentation. It's really cool what you did, but I didn't hear enough about the different technologies that you use. So can you comment on that and why you chose, say, JavaScript versus Apex? What did you do? Yeah, we use many of the technologies that are within Salesforce. We use Apex to handle the load and the integration with the Pokemon API. So we had to do asynchronous callouts to the Pokemon API and then create batch of Pokemon. So we did a batch of 95 Pokemons that were loaded each time. So we create multiple queues for loading these Pokemons and making the callouts to the REST API. We also use JavaScript to show, well, all the animations. All we work on the animations to show, to make really nice everything. Yeah, we mostly, all the animations and stuff were written in JavaScript. All the loading of the Pokemons and callouts to the REST API or the Poke API were done in Apex. Congratulations. Okay, moving on to what's next. So we have a very interesting presentation from Angela. The topic is learning by giving. So please, let's clap. Woo! Hola de nuevo. Aquí, learning by giving. Olvidé traducir esta pantalla y voy a hablar un poquito rápido porque entiendo que estamos un poco atrasados y almuerzo después y Rafa va a dar el swag. Quiero hablar de un tema que está que está muy importante para mí y bueno, para Rafi y todos los que estamos acá trabajando de una manera voluntaria. Así. Primero una introducción. Yo soy Ángela Mahoney, he enseñado un curso acá. Yo organicé hace varios años una organización para enseñar a las mujeres en el mundo a programar en Salesforce. Es una de las pasiones mías. Yo tengo mi maestría en negocios, pero mi pasión es más en ayudar a los non-profits. Yo solo tengo, me da vergüenza decir eso, 5 certificaciones. Estoy impresionada de la cantidad de certificaciones que tienen ustedes. Pero mi pasión realmente es tecnología y lo que podemos hacer con la tecnología. Hoy día voy a trabajar de cosas que he hecho yo de manera voluntaria y por qué es importante y por qué quiero que ustedes piensen en el trabajo voluntario como una parte integral de la vida. Y yo creo que generalmente cuando nosotros pensamos en cosas que podemos hacer de una forma gratuita, es como, hay una cosa más que necesito hacer. Pero para mí es algo diferente. Aparte de ser una pasión, es una manera de aprender nuevas cosas que para nosotros es importante. Entonces, bueno, esas son las cosas en que estoy trabajando en este momento, aparte de Rad Women, Forcelandia. Trabajo y voy a hablar de eso. Trabajo con Larry para una organización en los Estados Unidos que trabaja con los veteranos de las guerras. La Fundación Saxon es una parte de la escuela donde están mis hijas. Entonces, para poder ayudar, algo que personalmente para mí es importante, la educación de mis hijas y varias otras cosas. ¿Okay? Pero quiero que ustedes piensen en sí mismos. ¿Okay? Hace muchos años aprendieron de trabajar como en una forma de equipo, aunque no se dieron cuenta, jugando con los amiguitos.
quizás cuando tienen 4 o 5 años, aprendieron a compartir, escuchar, ojalá trabajar en equipo, ¿cierto? No se den cuenta, me imagino. ¿Mm? Al menos, pobre Rafa, sin sus amigos. Siguieron eso, empezaron en la primaria, ¿cierto? Aprendieron a escribir, leer, matemática, siguieron creciendo en la universidad, ahora donde están tomando ramos de contabilidad, ingeniería, mercadotecnia, que sí, varios ramos que realmente les interesan y donde quieren trabajar en el futuro, me imagino, ¿cierto? Pasan aprendiendo, siguen aprendiendo. ¿Por qué? Porque quieren conseguir un trabajo, ¿no? Quieren encontrar, tener una buena entrevista, quieren que, bueno, que logran tener un trabajo que les agraden, que paguen algo para seguir con sus carreras. ¿Eso es cierto? ¿Están todos en esto? ¿Sí? Ojalá. Ojalá. Okay. Eso es la pregunta, ¿cierto? Okay, la próxima. Entonces, cuando están pensando ustedes en qué van a hacer en el próximo paso de sus vidas, para mí, empiezo a pensar en que en la vida es como un rompecabezas. Es un puzzle, es un rompecabezas. Hay varios pedacitos para formar la foto grande, la rompecabezas entera. Hay millones de pedazos, o 300 o 100, dependiendo de la rompecabezas. Para mí, la vida, las habilidades que uno va consiguiendo por la vida son partes de ese rompecabezas de nuestras vidas. Entonces, algunos pedacitos podemos encontrar en la universidad, algunos pedacitos podemos encontrar en la familia, en la vida, en las cosas en que estamos trabajando. ¿Okay? Y estas partes, estos pedacitos, se van formando en quiénes van a estar ustedes. ¿Okay? Cuando postulan al trabajo, tienen los pedacitos que requieren el nuevo jefe, la nueva jefe, por ejemplo. Tienen las cosas que necesitan, las habilidades que necesitan para ser el perfecto candidato para el trabajo. Ojalá que sí, a veces no, pero por lo menos pueden conseguir un tipo de trabajo, que sea en software, donde sea. Pero me imagino, espero que después de 1 año, 2 años, 3 años van a querer cambiar trabajos. No tiene que ser en otra empresa, puede ser en la misma empresa, pero van a querer seguir creciendo sus habilidades, ¿cierto? A veces, no sé si han encontrado eso ustedes, a veces puede ser difícil crecer en su propia posición. O sea, a veces uno llega a cumplir con los requisitos del trabajo, el equipo está feliz, el jefe está feliz, pero no están creciendo como quieren crecer. ¿Okay? Y a veces puede ser difícil encontrar las nuevas habilidades en sus propios trabajos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo diría que pueden trabajar de una forma voluntaria para llenar los huecos que tienen en sus habilidades. ¿Okay? Eso nomás. Quiero comentar un poquito de un trabajo que estamos haciendo Larry y yo desde hace 4 o 5 años para crecer profesionalmente nosotras. Es algo recién. Nosotros empezamos a trabajar con una organización en los Estados Unidos, 100% sin fines de lucro, se dice. ¿Okay? Su misión es trabajar con los veteranos en los hogares de en los centros de retiro donde están. Han servido en like the Navy, el ejército, Marines, lo que sea. Han peleado en las guerras de los Estados Unidos o han servido a las personas que pelearon. Es una manera de dar honor a estas personas cuando ya tienen 80, 90, hasta 100 años. Y lo que hace la organización es 100% gratis. Tienen aviones y les llevan en un vuelo de 15, 20 minutos en el lugar donde están para agradecerles por su servicio. Eso para los ancianos es un honor muy grande. Es algo que llena sus días, saben que va a pasar eso. Llevan semanas muy felices que van a subir en un avión a los 80, 90, 100 años. ¿Okay? Eso es uno de los ancianos. Lo he visto, volaron en mi ciudad y a veces se demoran más en subir al avión a esa edad. Toma mucho tiempo subir al avión, el vuelo es más corto que eso y vuelven a dormir toda la tarde y me dicen, pero es impresionante y son tan felices, o sea, sonrisa hasta acá. Okay. ¿Cómo lo facilitamos esto nosotros con tecnología? Yo no soy pilota, Larry tampoco, en la próxima,
Pero lo que podemos hacer nosotros es trabajar con la data y quiere decir, mire, eso es lo que hacemos. ¡Wow! Pero es un mapa, o sea, no tiene nada de gracia, ¿cierto? Porque para la mayoría de las personas, el trabajo que hacemos con las habilidades técnicas que tenemos realmente es difícil entender. Pero lo que logramos durante los últimos 4 años es crear este mapa. ¿Cómo? Ellos trabajaban en formas de Excel, de Google Sheets, que si ustedes han trabajado con eso, con muchas líneas de información, es muy difícil hacer reportes, ¿cierto? Es muy difícil unir la información para saber, bueno, qué es lo que estamos haciendo en Orlando, qué estamos haciendo en Nueva York, qué estamos haciendo en Los Ángeles, porque toda la información está en páginas distintas. Entonces, nosotros pudimos usar nuestras habilidades, eso para nosotros es realmente fácil, pudimos ponernos en la plataforma de Salesforce, unir toda la información, ser arquitectos del sistema para recibir la información. Entonces, los migramos de Google Sheets a Salesforce. Eso podemos hacer fácilmente porque tenemos estas habilidades. Yo diría, si hubieran pagado para el trabajo, 20, 30 mil dólares para hacer el trabajo que nosotros hicimos gratis. ¿Por qué? Uno, podemos ayudarlos y dos, podemos seguir refinando nuestras habilidades. Luego pidieron, oye, es mucho tiempo para nosotros pasar la información al calendario que tenemos en Google para los pilotos. Pudimos automatizar eso con algo de Apex para que sea más fácil. En vez de ir copiando cada vez que cambiaron información, está todo automatizado ahora. Y finalmente dijeron, ¿sabes? Sería bueno, si pudiéramos poner en nuestro sitio de web un mapa que puede mostrar dónde hemos volado, cuántos vuelos hemos hecho. Cuando pidieron eso, dijimos, no tenemos idea cómo se hace. Pero, porque eso pasa, cuando están trabajando como consultores con sus clientes, van a pedir lo que quieran. Y generalmente tenemos que pensarlo, ¿no? A veces sabemos hacerlo, a veces tenemos que buscar un partner para hacerlo, o a veces podemos aprender cómo se hace. Esa forma de aprender cómo se hace de una manera gratis, cuando no hay un cliente diciendo, ¿cuándo? ¿Cuánto cuesta? Nos permite aprender en un ritmo diferente para alguien que va a decir gracias. Y pudimos aprender cómo podemos escribir un Lightning Web Component y meterlo en la organización y trabajar con otro desarrollador que ya sabía qué hacer. Pudimos aprender de él cómo meterlo en el sitio de web. Súper interesante para nosotros porque uno, pudimos ayudarles bastante a ellos, qué bueno, ¿no? Pero además pudimos aprender nosotros para poner algo, por ejemplo, en el currículum vitae, sí sé hacer eso. No tuvimos las oportunidades en el trabajo que tuvimos para hacer eso, pero como podemos trabajar con otras organizaciones, nosotros podemos aprender y mejorar nuestras habilidades fuera del trabajo. Eso puede ayudarnos a conseguir un mejor trabajo en la misma empresa, en otra empresa, pero puede abrir más puertas. Entonces, les digo que hay una manera de haciendo algo así, uno puede seguir tomando pasos arriba en sus carreras. O sea, porque cuando salen de la universidad no van a dejar de aprender, tienen que seguir buscando maneras fuera de Trailhead, por ejemplo, donde pueden poder seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, en la universidad, quizás en sus trabajos, están aprendiendo Salesforce, contabilidad, están aprendiendo a trabajar con clientes, con los non-profits con quienes están trabajando, varias cosas, ¿cierto? En el trabajo, puede ser que estén aprendiendo a trabajar con otros adultos, en muchos casos, en casos internacionales. Quizás tienen que trabajar con presupuestos o si saben que el próximo nivel que quieren alcanzar en el trabajo tiene que ver con manejar presupuestos, no tienen esa experiencia, pueden trabajar como forma voluntaria para hacerlo. El Lightning Web Component, yo no tenía ninguna razón para aprenderlo en el trabajo que tenía, pero en esto sí, podía trabajar con Larry en eso. Manejo de eventos, por ejemplo, trabajando, bueno, como lo que está haciendo el grupo de administradores en este evento. Puede adquirir estas habilidades ayudando a los demás, pero ayudando a sí mismo. Y esa es la parte en que quiero que piensen. Es trabajar como voluntario, además
de ayudar a los demás, ayuda a ti mismo. Liderazgo también es otra forma que pueden ir creciendo. Ok, entonces para mí, volviendo al tema de la rompecabezas, ¿a ustedes les gustan hacer las rompecabezas? Sí, algunos, a mí personalmente no me gustan tanto, porque siempre para mí es como un deporte individual, pero yo sé que hay muchas personas que lo hacen de una manera de equipo, o sea, para la Navidad quizás varias personas se juntan para hacer una rompecabezas. En la vida real, cuando estamos hablando de los pedacitos que necesitamos nosotros profesionalmente, personalmente, es más como un juego porque hay muchas personas trabajando para crear la rompecabezas de sus vidas. ¿Okay? La ayuda de Rafa, de Edgar, de todas las personas en esta aula, son parte del equipo, los non-profits con quien pueden trabajar ofreciendo sus habilidades. Todos son parte del juego de la rompecabezas que uno puede hacer en equipo. Entonces, para terminar rápidamente, cuando están trabajando con otras organizaciones, tienen la habilidad de usar sus habilidades. Se puede reforzar lo que ya saben, que quizás no están, son habilidades que no están usando en el trabajo. Eso sí pasa. No quiere decir que jamás van a volver a usar las habilidades, pero tampoco las quieres olvidar porque puede ayudar en el próximo paso. Puedes hacer una diferencia positiva. Ya están viendo eso en las clases con los trabajos que están haciendo con los non-profits, ¿cierto? Puedes ayudar a los demás. Puedes mejorar su autoestima. Eso le da a uno confianza, encuentro yo, cuando puedes ir como la persona que va a resolver problemas que las organizaciones no pueden resolver solas. ¿Okay? Ayuda bastante. Pero más importante, diría yo, especialmente en la edad que están ustedes, pueden ganar experiencia para el trabajo. ¿Okay? No quiero que ustedes se queden en un trabajo que no les guste porque no saben dónde o cómo adquirir las habilidades que necesitan para subir al próximo nivel. Pueden buscar otras organizaciones donde pueden usar sus habilidades o decir, mira, realmente no sé cómo funciona eso, no sé cómo se hace, pero generalmente cuando están trabajando con voluntarios, muchas personas están dispuestas a ayudarles, ¿cierto? Entonces puedes aprovechar de eso para crecer personalmente y profesionalmente. Y además puedes desarrollar las nuevas habilidades para seguir al próximo paso. ¿Okay? Entonces, cuando están pensando en las organizaciones non-profits, y por qué querría uno ayudarles a ellos, porque es una cosa más que tienen que hacer, pido que piensen en una manera distinta. ¿Qué voy a ganar yo de ayudarles a ellos, aparte de llenar el corazón, sentir mejor, pero profesionalmente, si escogen bien qué van a hacer y cómo van a dar sus habilidades, pueden pensar en más. Me ayuda a mí desarrollar nuevas habilidades, eso me ayuda a mí eventualmente quizás ayudar a más personas, siendo su jefa, siendo el líder de una organización o algo así. Entonces, por eso encuentro yo que es súper entretenido trabajar con estas organizaciones, aunque implica más trabajo, porque uno siempre está aprendiendo. ¿Escuchan? Eso es lo que hay que hacer con la vida. Ok. Lo corté. Y además, como está haciendo Monse, todo el grupo que organizó este evento, puedes buscar para atrás y llevar contigo otra persona para enseñarle a ella. Eso es sumamente importante, esa parte de seguir dando a los demás lo que recibieron ustedes. Entonces, la última cosa, digo, con UADY, con lo que están recibiendo acá, con la educación, y bueno, lo que están aprendiendo con la plataforma de Salesforce, ustedes pueden decidir qué parte de la rompecabezas quieres formar, qué parte quieren ser, ayudando a los demás por los trabajos voluntarios que están haciendo. Súper corto. Thank you, Angela. It was really inspiring. ¿Alguien tiene preguntas? Si quiere los audífonos. ¿Puede ser en español? ¿Cómo recomendarías dar el primer paso para empezar como que a ayudar en, digamos, organizaciones sin fines de lucro
o gente que necesita pues esa ayuda que nosotros le podemos dar, porque bueno, en nuestro caso pues no es una carrera sociable, ¿no? Muy sociable, es más muy técnica, ¿no? ¿Más qué? Es una carrera que suele irse más por lo técnico. Nuestra licenciatura, por ejemplo, lo que estamos estudiando. ¿Cómo tú recomendarías dar ese primer paso? Cuando yo empecé, generalmente escuchaba nomás, o sea, yo siempre sabía que había organizaciones que necesitaban ayuda y yo siempre, además, pensaba, yo no sé nada, ¿qué voy a hacer? Pero esa es la parte de la autoestima, ¿no? Que uno puede, uno sabe más que uno piensa. Entonces, yo creo que yo empecé, porque alguien me dijo, ¿a qué le vas a hacer eso? La verdad es que alguien me mandó a ayudar, pero aprendí que uno puede encontrar una organización viendo en sus propios grupos de amigos, quizás en familia, está trabajando con eso, necesitan ayuda, porque encuentro que para tener una buena relación con una organización, la organización también tiene que estar dispuesta a recibir la ayuda, tiene que tener el tiempo. ¿Okay? En mi experiencia ha sido más productivo encontrar estas relaciones en mis propias, en mi familia, con mis propias amistades. ¿Eso contesta la pregunta? Es más, ¿quiénes están siendo mis amigos? ¿Quiénes están siendo mis profesores, mis colegas? ¿Dónde puedo ayudar? Porque hay más apoyo también en eso, hay más entonces, chance de éxito. Gracias. Una última pregunta aquí. Bueno, es más o menos con respecto a lo que está ahorita preguntando mi compañero. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos alguna empresa que nos gustaría hacer algún tipo de voluntariado, ¿cómo escribes la carta o a quién se la redacta? Si al Departamento de Recursos Humanos, o si hay mismas empresas que tienen como que un área de voluntariado. O sea, ¿cómo más o menos nos encaminaríamos para poder solicitarla a una empresa? ¿Eso es en su propia empresa, por ejemplo? Prueba esa, la de nosotros, o que yo quiera, por ejemplo, aplicar a Fórmula 1, por ejemplo. O sea, cosas así de ese estilo, ¿no? O sea, alguna que yo vea que me guste, o quieres entrar de desarrollador en, no sé, Amazon o alguna cosa así como voluntario, por ejemplo. Ajá. ¿Mm? Ok, a ver si entiende bien. Puede ser un poquito difícil si es una como competidora, no estás hablando de eso, ¿cierto? No. Ok, pero en su propia empresa o en algo. Cualquier empresa quiere donar su tiempo, pero como llega y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero donar tiempo gratis. Bueno, si es una empresa donde no tienes conocidos, es un poquito más difícil porque es you're a stranger, o sea, nadie te conoce, ¿cierto? Y no van a saber cuáles son tus habilidades. Encuentra en este caso, si puedes encontrar a un conocido, un amigo, un colega, para platicar primero, para que haya una introducción de alguien que puede hablar de sus habilidades. Oye, sí, conozco a esa persona, sí va a cumplir con lo que dice, porque lo que jamás queremos hacer es empezar un trabajo que no podemos terminar, porque eso va a dejar a la empresa o a la organización sin una solución. Entonces, si no conocen a una persona, pueden mandar un email o algo así. Oye, veo que en tu sitio de web he hecho eso. En tu sitio de web hay un problema con esto. ¿Puedo ayudar? A veces responden porque realmente no me conocen. Pero yo encuentro que tener a una persona conocida, aunque sea una persona lejana, va a ayudar a abrir esa puerta para que puedas empezar a formar una relación y poder hablar, pues eso es lo que puedo hacer para ustedes tan interesados. Networking. Es 100% networking. Yeah. Thank you, Angela. Gracias. And thank you to Angela and Joaquín for sacrificing some of their time. Ya estamos de regreso en el tiempo normal. All right. Up next, we have another of our sponsors, Salvox. Please, Salvox team, join us. All right. You guys can come up. Yeah, go ahead. We're going to have the whole Softbox team join us today. Sorry, my voice is a little bit hoarse, so hopefully I'll be able to get through this. So we're just going to do a quick introduction of what Softbox is. We've obviously grown our team quite a bit over the last couple of years. Just a few people. I think the first time I was out here, it was just me and Juan, and now we have a full team. Go ahead and proceed to the next slide if you could.
So just a little bit about me here. So Shane Smythe, I'm the Chief Technology Officer at Saltbox. So I co-founded the company, and I've been working in the Salesforce ecosystem for quite a while. I actually just looked at my Trailblazer. It says 15 up there, but my Trailblazer says 27, Rafa. So you have some catching up to do. I also, in my free time, I co-founded a code repository called Code It Forward, where we specialize in developing code for B2B commerce for the community. So a lot of the people that I work with contribute to that. So I wanted to do a quick meet the team here. This is our full Saltbox team. You're going to hear from a couple of them here in a moment. They're going to tell you a little bit about their experience working at Saltbox. Go ahead, one more. So a little bit about Saltbox. We focus on implementing Salesforce specifically. That's the only thing we do. Inside of Salesforce, we focus a lot on commerce. So we focus on Commerce Cloud and what we call order management, which helps purchase across businesses. So you probably have purchased something online, maybe from Amazon, maybe from some local store, maybe from Uber Eats, who knows what it is. That's called B2C commerce. So you're buying from a business as a consumer. We focus on something called B2B commerce, which is when a business is buying from another business. So think about Home Depot. Businesses like Milwaukee and other brands, they sell to Home Depot, and then we come to Home Depot and we buy the products. So we build the commerce storefronts that make the business-to-business purchasing possible. That's really what we focus on. It's a lot of cool stuff because you get to do a lot of customer-facing storefronts and work with products, and there's a lot of really complex things you can dive into. So, what is a storefront? Amazon is a storefront. HomeDepot.com is a storefront. Nike.com is a storefront. Anywhere you can purchase, that's a storefront. Just a little bit about who we are. So we take a lot of time in building up our credentials. So we take a lot of time to take our certifications. Several of our employees here have taken certifications and passed them. We sponsor all of that as a company so that our people can get certified. We also work with some really cool brands, including actually working for Salesforce and building their products as well. So we get a good opportunity to do a lot of that. And inside of this, we specialize in focusing on the digital transformation of the customer. So like I mentioned, Commerce Cloud is one of those, and we do a lot of other types of products as well. I maybe one of the people up here will talk about it, but one of the cool things we do is we build accelerators. So when we go into our projects, we don't just come in and say, hey, customer, what do you want? We come in with a point of view and we say, we have built all of this awesome technology for you that we're giving you as part of working with us. So it's one of our differentiators, one of the things that's special about us, that we get to go in and actually build some really cool stuff and implement it for our customers, but we try to do it faster and more efficient for them, because that helps them and it helps us be the best in the industry. And I just wanted to give you one example. You probably have never heard of this company before. It's called Isaka. But Isaka is a digital training company, and they sell training. So they sell from a business to a business, and they sell how to actually learn cybersecurity and learn agile training and methodology. And they sell these to businesses to help their employees be better. So they came to us a while ago and they said, well, I want to build a commerce experience where a company like Home Depot or another company can go onto Isaka's website and buy a bunch of courses that they can train their employees on. So this is an example of one of those businesses. We worked on their commerce, sales, and marketing experience here. You can see a little bit about what the storefront looks like on the right-hand side. So now I just wanted to do a quick overview of what our internship is, and then we'll hear from some of our existing interns. Our internship is all about training people on Salesforce. So we focus on 3 different things during the internship. The first thing is learning about Commerce Cloud. So we actually teach you what Commerce Cloud is. You won't probably have any experience with it in the baby or advanced or even the advanced development because it's very specialized. So all of the fundamentals are really important to have, but then we teach you exactly how to implement B2B commerce. We then teach you a little bit about how to be a consultant. This is probably, if you're joining this internship for the first time, this is probably your first job in consulting. So we teach you a little bit about how to be a consultant, what's agile, and you've learned a little bit through the classes, but we'll continue teaching that.
And the last thing here is we actually give you project expertise. And hopefully some of our interns will talk about some of the projects they've been on, because we don't just put you to the corner and say, go learn this thing. We actually integrate you into our projects, and we have you on live customer calls, and you learn a lot from that real life experience. Okay, so I want to just give a moment for the 4 interns to talk a little bit about their experience. I also want to congratulate them because they recently all accepted full-time offers to join Saltbox as employees. So, applause. Yeah, I want to start first. I would like to say thanks to all of you guys for your patience and for your support on these months. It was incredible to work with you. I think that my favorite part of the internship was working on real projects. I don't know, but sometimes we got used to just building things and we never see the consequences of our work in the real world. But when you are seeing a demo, a little pen right here, because a demo is like a presentation, but for the clients. And when you're seeing this demo, you think, well, the client is saying something like, I don't know, this component is so beautiful, or this button is amazing, it's doing exactly the thing that I was thinking. And you think, is that great? Or it's just it's your sensation. But if you think that is great, it's great for me. And in that moment, you feel that you are not part of Salesforce. You are not part of Salesforce. You are part of that project. You are part of that company. And when you feel that, it's great because you know that you are helping two other people to reach a goal, but more than a goal is a dream. And you are part of that dream in that moment. And it feels fantastic. And sometimes I feel very nervous about contributing with some projects because you feel the pressure that you are going to fail in that moment. But at the end of the day, Chen is very kind and all the team too. So I think that you need to experience that in an internship. For me, there's no better place in the world to do an internship than Salesforce. This is not a sponsor, it's just my opinion. So if you have the opportunity to do an internship, this is a great opportunity, and I have to recommend to you. Thank you. Yeah, like I said, I want to say thank you for all. The UTM. No, tell me. Okay. My name is David Chele Sanchez from the UTM. Thank you, team, for this month. It's been a good time learning. And the thing that I want to talk about is the teamwork. Okay. So, for example, use a simple task as example. Um, we Mexicano, Hispanic people, we don't have the habit to ask when you have an assignment or something like that. You think, or what, at least I think in my mind, like I don't want to be annoying. I don't want dating. I don't know anything, so you don't ask. But in Salbox, that doesn't happen because if you don't ask, they will, and they will ask you, "Hey, David, is something I can help you with?" Um, that's great. I never feel that in any company before, and like Harold said, it feels different. It's not a sponsor, but it feels different to work as a team in Salbox because they always are. They always you feel the interest for the people to you to improve, to complete your task, to complete the work because it's not only about you. It's about a team, about the company, and remember, if don't exist a good company without a good team. So I think I'm in a good team.
Hi, it's Veronica again. So, I think the most interesting part of the internship, or I think the most I like about the internship was the body program. For my part, in my case, my body is also my team lead, so she always supports me. I mean, she is always there, and she gave me a lot of advices and techniques and how can I improve my way to work. And also, I had the opportunity to participate in three different projects with three different ways of work, so I had to figure out how to apply all the knowledges for each one. I mean, it's very important to understand your client because sometimes the client is going to know the ecosystem very well. Sometimes could actually just know just the Salesforce basics, So me as a QA, I had to figure out how to guide the client through the solution. So also, when sometimes I felt really down, maybe because I felt that I didn't get the assignment as expected, and then my lead just was telling to me all the time, "It's okay, you are learning. You could be better. Now you know how can you improve with your job." So I think that helped me a lot, not just at a professional level, just like in a personal way too, because now I have more confidence in myself, and I'm very grateful for that. Hi, this is Theo. Some of you already know me. I want to say that one of the things that I appreciate a lot about the internship is the fact that they give me the confidence to start working on projects. Like they didn't say, "Hey, this is an intern. Let's just keeping them like encapsulated now." But they started to giving us things to do. And one of the things that I appreciate a lot was that the fact that they give me challenges. They didn't give me like something that that's just giving the most easiest thing to do, but they gave us some challenges to do because I believe that they believe in us and they wanted to grow and they wanted us to start thinking about the solutions and how we can start growing in our careers during the internship. So it was a lot of learning, and I appreciate that part. Also, the fact that well, many of the things weren't done like in the perfect weren't in perfect states. So we commit a lot of mistakes during the internship, but then we learn and they give us some feedback. And from that, we can start growing better and start doing the things in a right way. So I appreciate that, the fact that they give us the opportunity, that they give us the learning part and the feedback. Yeah, I'm sure everyone can attest here, but I'm one of the type of teachers where I'm not going to give you the answer. I'm going to give you something hard. I'm going to go point you in the right direction, and you're going to go have fun doing it while you do it. So hopefully you guys have enjoyed the internship. We've loved working with them. They've all, you can see a couple of the clients on the right-hand side that we've worked on, but these are multi-million dollar companies that these interns have the opportunity to actually work with, and they did a fantastic job. I had the opportunity to work individually with every single one of them, and code quality and the QA testing level was just phenomenal. So really excited to have you guys part of the company now. Go ahead, one more slide. Okay, so buddy program for a second. I could only put one picture in this, but I wanted to put Emma since he's one of our newest joiners to Saltbox. But a buddy is something that we call here at Saltbox where you can actually have someone to help you and teach you on how to be a consultant, teach you how to be a better developer, teach you how to be a better QA. And whenever we bring someone in as an intern or a new employee, we attach a buddy to you. This is your personal person to help you kind of progress your career. So one of the advantages of coming in as an intern is that you have a whole host of buddies that can help you become a Salesforce professional. I think that's one of the big advantages. One last thing here I'll say is applications are open in May. I'll actually probably be back down here at that time. We're going to do a little bit of an open house and in-person interviews for the internship that's coming later this year. The last thing I want to make just a quick plug on is that I have a class starting up again this next semester on Commerce Cloud. So for anyone who's taken the baby and the advanced one, you're applicable to take it. I would really love a large class. We can do some really cool stuff with B2B commerce, and you'll learn just how to implement it, and hopefully you'll have a lot of fun.
Everyone's hand should be up. Thanks, everyone. Thank you, Shane, and thank you, Salvox team. Remember, you can always reach out to them at the end of the event. They are wearing the Salvox t-shirts, sorry. And last, what we have planned today, we wanted to do a farewell speech from the admin group. So please, Itzel and Elias, can you please come up here? You can see a few words. Bueno, vamos a decir este discurso en español. Y bueno, ya lo mencioné al inicio, pero yo fui líder del admin group, pero pues me gusta mucho participar en ese tipo de eventos, así que pues me puse de voluntaria para hacer la maestra de ceremonias. Y pues siento que pues todos nosotros hacemos como también una diferencia en la comunidad que hay en Mérida. Siempre tratamos de sacar eventos y pues ya como es tradición semestralmente pues estas ceremonias de graduación y pues al menos yo disfruto mucho participar porque pues así como yo me recuerdo hace unos años que no sabía qué hacer y pues aún estaba haciendo la carrera, no sabía qué hacer, no sabía qué me iba a especializar y pues de repente pues se me dio la oportunidad de tomar la materia de Salesforce y pues la verdad el primer semestre no me fue muy bien, falló nuestro proyecto en el último momento, Rafa les puede contar, pero pues de ahí no fue algo que pues me decepcionara, sino que pues me animó a seguir tomando las clases y pues ya después pues es mi carrera, ¿no? Actual. Y pues siento que es muy importante esa parte de la comunidad y también la cultura que tiene Salesforce de Lojana, de pues que todos somos una familia y cualquier persona se te puede acercar a preguntarte y pues no importa del nivel que sea, o sea, como que me refiero como a conocimiento, siempre va a haber alguien que te va a querer responder. Y pues siento que eso es muy importante y yo espero que este tipo de eventos pues les disfruten, que aprovechen también las oportunidades y pues que sigan atendiendo, ¿no? Sí, bueno, de igual forma, pues estoy muy contenta de ver a mucha gente aquí, que sigan asistiendo año con año, nos sigan acompañando. Y pues nada más que me queda añadir que aprovechen todas las oportunidades que la UADY ofrece, sigan uniéndose a las clases, van a venir más oportunidades en su futuro profesional si las aprovechan. Y pues bueno, ya ahorita les invito igual a seguirnos en Facebook, en el admin group de Mérida, Yucatán, porque vamos a estar subiendo más contenido para seguirlos ayudando y apoyando a incrementar ya todos sus conocimientos y pues síganos ahí para que vean que vienen los próximos meses. Bueno, el admin group, justamente Angela mencionaba lo importante que era aprender dando. Y justamente el Admin Group es un grupo de personas que amamos Salesforce y que queremos eso, seguir invitando a más gente a la comunidad para ayudar y de acuerdo a nuestras experiencias y pues seguir invitando a gente a unirnos y a que cada vez más gente conozca Salesforce. Gracias.
pues yo lo que les puedo añadir, además de lo que ya mencionaron mis compañeras, es que yo creo que soy el más chico de todos aquí. Yo estoy desde el primer semestre, empecé a ver y a enterarme, a aprender sobre lo que era Salesforce y la comunidad que se ha formado dentro de la UADY. Y yo no he tomado ni una sola clase de Salesforce hasta ahorita. No, ni siquiera puedo tomar optativas todavía. Entonces, llevo casi 2 años en la comunidad, aprendiendo, escuchando, participando, y la verdad es que lo que mencionaban, lo que han mencionado los speakers esta noche nos les ayuda, no solo si se van a dedicar a Salesforce, sino en su carrera profesional. Y les digo que de verdad yo llevo 2 años sin tener que trabajar o estar 100% metido en Salesforce, pero escuchando a la comunidad, aprovechando los recursos, hablando con la gente, es una de las formas más eficaces de aprender y una de las formas más eficaces de poder absorber conocimiento de gente que ya lleva mucho más tiempo en la industria de la tecnología. Entonces es una oportunidad muy padre para ustedes estar aquí, poder escucharlos, poder aprender, y incluso si están en diferentes partes de su carrera profesional. Entonces yo creo que todos nos beneficiamos de esto, y pues por eso nos gusta seguir apoyando y seguir haciendo, seguir dando de nuestro tiempo, que al final es lo que estamos haciendo todos aquí, dar de nuestro tiempo. Y pues nada, los invito a seguir. Sí, sí, sí. Yo estuve en San Francisco el verano pasado, estuve de ingeniero de software en Uber, y tuve la oportunidad de visitar el Salesforce Tower, que es como que el muy característico edificio de las oficinas de Salesforce en San Francisco, California, que son ahí como 60 pisos y está muy padre la vista. Me tocó que había neblina, entonces no vi mucho, pero me subí, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con José Mora, que es el Program Manager de los Community Groups de Salesforce. Estuvimos platicando, y todas estas oportunidades de hacer el networking y obtener la referencia, por ejemplo, si alguna vez me interesa trabajar en Salesforce como ingeniero de software, y pues tener a alguien que, pues esos contactos, esa experiencia, poder escuchar de él lo que ha trabajado, cómo ha ido evolucionando su carrera, y pues poder compartirle yo también lo que estoy haciendo, es invaluable. Y eso lo tengo gracias a estos eventos, gracias a estas conexiones, gracias a que vengo a meter mi tiempo, a dar mi esfuerzo. Entonces, es prueba de que no tienen que hacer mucho más que dar de ustedes, dar de su tiempo, dar de su esfuerzo, y van a poder cultivar luego de esto más adelante. Bueno, ya para finalizar, perdón, eh, les quiero agradecer su presencia, pero antes quisiera invitarlos a todos ustedes, chicos y gente en general que quisiera unirse. Por favor, acérquense a nosotros, pregúntenos. Estamos disponibles, Rafa, yo, Edgar, todo a quien quiera que ya esté en Salesforce puede ayudarles, resolverles todas sus dudas. Y pues ya vieron, tenemos muchos chicos que han terminado su internship, tenemos muchos otros en la industria que ya están trabajando y pues les está yendo bastante bien. Entonces no tengan dudas, no tengan miedo de acercarse a ellos, y sobre todo llévense eso, ¿no? O sea, apliquen a lo que quieran, donde quieran trabajar, lo que les guste, pero sobre todo vayan más allá de los límites que ustedes mismos tienen. Porque si no pasamos esos límites, no vamos a crecer en ningún momento. Bueno, un aplauso a los cuatro, por favor, porque toma muchísimo tiempo hacer esto. Y les voy a dar el anuncio parroquial. La gente usualmente que ayuda en los eventos, como Ángela, Larry, siempre estamos dando, siempre, siempre. Entonces, ustedes eventos de swag, usualmente las personas que organizan no nos toca casi nada. Entonces, voy a meter aquí mano negra y me vale gorro, y ellos también van a participar en la rifa. Todos parejos, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Porque se lo merecen también, ¿sí? Entonces ya ahí los dejo para que hagan lo que quieran. ¿Ya tienen hambre? Sí. Muy bien. Bueno, antes de la comida, vamos a hacer la rifa. Un momento. Ya estamos en tiempo. Bueno, yo porque como no soy Salesforce, entonces soy objetivo. Entonces, yo no tengo sueldo de Salesforce todavía. Ese es merchandise. Bueno, nada más de nuevo, yo agradecerles a los chicos del Admin Group. Hemos estado haciendo mucho énfasis en todo el trabajo que se ha estado haciendo con el Admin Group, con todos los voluntarios. Particularmente hemos escuchado, por ejemplo, de Ángela, ¿no? De muchos de los chicos que están voluntariando su tiempo. Y hemos
he tratado de ser, estoy quedando ya más viejo, entonces cada vez es más difícil transmitir ese mensaje, en el sentido donde el tiempo que se voluntarea no es tiempo gratuito, es tiempo que cuesta y cuesta mucho. El tiempo de Shane, el tiempo de Larry, el tiempo de Ángela, el tiempo de Rafa, el tiempo de los voluntarios en las clases. Si sumáramos cuánto nos costaría tener todo eso, les prometo que una universidad pública no tendría fondos para tener un programa de ese estilo. Entonces, esto es muy importante que podamos entenderlos todos, porque confundimos muchas veces el hecho de que es algo gratuito cuando es en realidad voluntario y tiene un costo económico. Y eso es muy importante entenderlo porque en la facultad, muchos de los que ya llegaron, cuando existe este programa, lo dan por hecho. Lo dan por hecho en el sentido de que existe, que es algo que me provee la facultad, pero en realidad existe un esfuerzo muy grande detrás de todo esto, ¿no? Podría ser o no, o sea, si tuvieran, Rafa hizo los números, si ustedes tuvieran o quisieran este entrenamiento fuera de la universidad, posiblemente les va a costar muchísimo más. Y a lo mejor tienen la oportunidad de hacerlo, pero aquí en la universidad tienen no solamente la oportunidad de tener esta posibilidad, no solamente de entrenamiento a nivel global, sino que también tienen la posibilidad de hacer un networking muy, muy grande. Una de las bromas que tenemos es que la primera vez que llegó Rafa nos decía de los salarios de Salesforce, ¿no? Y decía, es broma. Hoy en día, lo que sí podemos decir es que a 5 años, esa promesa de esos salarios americanos, algunos, ¿no? Porque hay una buena parte que eso es muy importante, algunos de nuestros exalumnos están teniendo oportunidades muy similares, pero ahora en México. Entonces, el sueño americano se volvió ahora sueño yucateco, porque tienes, que es muy interesante desde ese punto de vista. No tienes que ir a Estados Unidos para tener esas oportunidades, sino que se empiezan a ser globales. Pero de nuevo, hay muchísimo esfuerzo de mucha gente, ¿no? Yo le agradezco a todos los que participan, ¿no? Creo que en el caso de Soulbox es uno de los ejemplos más claros de lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estudié. Entonces, yo ya no estoy estudiando la forma en como lo hacen ustedes, pero sí trato de generar esas oportunidades que a mí me hubiera gustado tener y ojalá pudiera tener esa facilidad todavía de transmitir el valor que tiene eso. Posiblemente algunos de los que ya están trabajando lo entienden. Lo complicado es poder entenderlo antes de llegar a ese punto cuando todavía están en la universidad. Y eso es muy complejo, ¿no? Pero de nuevo, están las oportunidades, no solamente para ustedes, ¿no? Algo de lo que hablábamos con la cónsul es las oportunidades que no solamente tienen de manera personal, sino de las que se puede beneficiar también su familia. Eso es muy importante y eso es muy interesante que podamos no solamente aportar profesionalmente, sino que podamos aportar a la economía en general, pero como resultado del hecho de que hacen bien las cosas. Cuando hablamos de Salesforce, se sobreentiende que es que hay mucho dinero en Salesforce. Bueno, sí es cierto, pero lo que al menos queremos promover desde el lado de la universidad es que estamos construyendo profesionales altamente capacitados. Eso es lo que dice en papel la universidad, pero en general la gente que está aquí al frente, muchos de los que están aquí sentados, fueron formados de esa manera, ¿no? Y la intención es que esta comunidad, porque creo que ese es el valor más importante que tenemos, estamos generando una comunidad. Nos atacó la pandemia, perdimos muchos skills, entre ellos el valor de la comunidad, pero creo que eso es lo que distingue de cualquier otra manera al trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Porque no lo hacemos porque recibamos algún beneficio, nadie está recibiendo ningún beneficio explícito por hacer esto, sino que es el hecho de que queremos crear esa comunidad por el hecho de que entendemos el valor de lo que representa eso para la universidad, para la familia de la gente que está dentro de la universidad y hacia afuera. Entonces creo que eso es algo muy importante y no lo pierdan de vista.
es trabajo voluntario que toma muchísimo tiempo, toma mucho esfuerzo, pero pues Ángela lo dijo, ¿no? Pueden beneficiarse personalmente, profesionalmente y les va a redituar al final, ¿no? El hecho de tener un buen salario va a ser el reflejo de que realmente tienen la pasión por hacer las cosas, ¿no? Y entonces el hecho de que estén aquí haciendo esto de manera voluntaria refleja la pasión que tienen sobre sobre su parte profesional, ¿no? Entonces, de nuevo, insistimos mucho en esto porque les prometo que hay, en la parte que ustedes no alcanzan a ver, es una gran frustración de muchas cosas que quisiéramos que sucedieran, quisiéramos que este auditorio esté lleno, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos 1000 estudiantes en esta facultad solamente, ¿no? Pero desafortunadamente solamente algunos escuchan, ¿no? Bueno, eso es bueno porque tienen menos competencia ustedes, ¿ok? Pero lo importante sería que, bueno, estas mismas oportunidades, esta o alguna otra, porque no tienen que dedicarse a Salesforce, pero que puedan aprender de todas esas experiencias. Yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Lo técnico lo aprenden ustedes, pero todavía la universidad tiene ese valor donde aprendan a relacionarse con la gente, ¿no? Y eso es algo que hoy en día en una comunidad tecnológica que empieza a humanizarse con los soft skills es altísimamente relevante. Entonces, estos son los espacios, siempre son para ustedes y esa es la intención, ¿no? Yo de nuevo siempre agradezco a los chicos que nos aguantan todos los comentarios constructivos que hacemos antes de los eventos, por decirlo de manera educada. Y de nuevo, ¿no? Agradecerle a Ángela, a Larry, a Shane, a todos los chicos del Admin Group, ¿no? A Joaquín, ¿no? A Adriana, que no está acá, bueno, que siempre nos están apoyando en todos los eventos y que creo que eso es algo muy importante y que si observaran algunos de los otros espacios académicos, creo que difícilmente encontrarían espacios como estos, ¿no? Entonces, sigo insistiendo en esa parte porque es la que me toca y yo creo que hay que darle valor a lo que corresponde, ¿no? Y el crédito a todos los que hacen parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, boletos. ¿Cómo lo hacemos? Excelente, excelente. Ok. No, los tenemos, los tenemos. A ver, pero primero, ¿qué vamos a hacer? Ok, primer premio, first prize. Pues, ¿Qué vamos a dar lo primero? que quieras, elige. Otra Pues, la gorra. Gear set, baseball cap, gorrita de gear set para el sol. Y el ganador es boleto terminando en 153, 153. No. Okay. Next we have a notebook and a pen. Great for taking notes, writing your secrets. And the winner is ganador 191, 191. Ok. Next prize. Siguiente premio. Peluche de Astro. Astro Plushie. El ganador es 147, 147. Okay. Next prize, another baseball cap. And the winner is ganador 192, 192.
Next, we have sunglasses. 100100. Okay. Next, we have this super rare limited edition Trailblazer Ranch flask. Is it called? And the winner is 227. Up next, we have a compact mirror. Winner 159159. Y llavero. Ah, sí, ¿dónde está? Okay. Next we have a tote bag. Winner 1. And a baseball cap, the outfit perfect for shopping. 125. 125. Yay. Okay. Siguiente. Okay, next another tote bag and an umbrella, the perfect outfit for shopping when it's raining. Winner 184. 184. Okay, next we have a Trailblazer hoodie. Talla L, size large. Okay, winner, ganador 177177. 177 at 1, 177 at 2. 177. Okay. Next. 163, 163. Okay, next we have a bag. Trailblazer community bag. Winner 123. 123. Next we have what's her name? Pero su nombre. Ruth Plushy. Winner 109. 109. Okay. Next we have Yeti. 101. 101. Sí, sí. Next prize. Tortilla blanket. And the winner is. A ver, Emanuel. Wow. Ow. The winner is 144144. Okay. Okay, next we have an Astro mousepad and a Salesforce keychain. Winner 215215.
Okay, next we have surprise gift. Just kidding, it's a mug. Winner is 087087. Okay, next t-shirt, size large, and the winner is 139139. Otro. Vaya. ¿Qué? ¿Qué es? Pero no. Okay, next we have a women's t-shirt of the Broncos, size M, Nike, and the winner is 115115. 115. Vas a elegir otra playera. Okay, let's include, since this is for a woman, a compact mirror as well. See? Yes. Okay, winner 085085. Woo. ¿Qué hacemos? ¿Otra bolsa? Okay, next, another outfit option. Trailblazer community bag, gear set cap. Winner is 234234. Yo ya tengo mi outfit. Okay. Next, we have the UADY with a baseball cap. This is from Oregon, and the winner is 231231. Ya, ole. Una playera más, tienes razón. Okay, next, t-shirt, Salesforce t-shirt, size XL, and compact mirror. Winner is 157157. ¿No? ¿Sí? Pregúntale si quiere cambiar. Ok. Gorra, ¿qué? ¿Espejito y qué? ¿Y playera? Okay, next, another outfit option. Your gear set, baseball cap, a Salesforce t-shirt, 100% cotton, and your compact mirror. The winner is 193193. Todos al box. ¿Qué más? Una bolsa de estas. Okay. Up next. Okay. Next. Another pack. One tote bag. One edition signed by the author of Soy Adulto, Ahora Qué. No. And one Salesforce keychain. Winner is 127127. Okay, now it's the moment of truth. The bigger prize. JBL, audífonos, $3
32 horas de duración en la batería. Son así hands-free, puedes responder llamadas, están padrísimos. ¿Cómo le hacemos? El tercero que lo saque, se lo gana. Cualquiera. Pero el tercer ticket, ¿no? El tercero. Ok, primer persona que no ganó. 138, 138. Ok, siguiente no ganador. 141, 141. Este ya está repetido. ¿Alguien? ¿Sí? A ver, 137, 137. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cerramos? Sí. Ok. Gracias a todos. Ya podemos ir a comer. Felices fiestas. Happy holidays. Oye, Monse, dije que quiera el libro, le voy a regalar. Sí. Si alguien quiere un libro, puede pasar con Monse.